هتكلم بالعربي. اهلا وسهلا بيكم، برحب بيكم كلكم. يعني سعداء جدا ان انتم مهتمين جدا بهذا المؤتمر. بشكر كل الحضور اللي حضروا، استطاعوا ان هم يحضروا فيزيكال، وبشكر كل الناس اللي مشاركه اونلاين. حبيت بس انوه ان المشاركه اونلاين من خلال لينك ويبكس غير متاح فيها الترجمه. اوكي. هنبتدي النهارده جلسات المؤتمر في قاعة المحاضرات. هيدير هذه الجلسة دكتور أحمد منصور، مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية. أحب أرحب بدكتور أحمد منصور، هو معنا، هو اللي هيتولى إدارة هذه الجلسة التي تحتوي على 6 ورقات بحثية. شكرا جدا لكم دكتور أحمد. Thank you very much. So good afternoon everybody. So I welcome you to the inaugural session. Dr. Ahmed, you can speak in Arabic. It's okay. Speak in Arabic. مساء الخير على حضراتكم جميعا. مرحب بكم في الجلسة الأولى من اليوم الأول لمؤتمر التوعية المعلوماتية أو ثورة التوعية المعلوماتية المقام في مكتبة الإسكندرية من 14 ل 17 أكتوبر. في هذه الجلسة الأولى سوف نتناول أو سوف يتم التحدث فيها من قبل 5 متحدثين، ثم عرض لبيتشاكوتشا بوستر اختصار تتناول فيها مجموعة من المحاضرات القيمة من مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في علم المكتبات والعلم المعلومات. الورقة الأولى سوف تكون بعنوان So the role of information institution in spreading the ethics of dealing with artificial intelligence applications. دور مؤسسات المعرفة في نشر الوعي الخاص بأخلاقيات ال AI وتطبيقات ال AI. تقدم هذه الورقة الأولى الدكتورة أماني جمال مجاهد، أستاذ علم المعلومات المكتبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية، بالاشتراك مع المهندس زياد عبد التواب من مركز المعلومات بمجلس الوزراء. دكتورة أماني، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدني ويشرفني أني أكون في رحاب هذا المؤتمر الدولي واللي حاضر فيه نخبة من المتخصصين في جميع الدول العربية وإخواتي وحبايبي اللي مصريين. وإن شاء الله مش هطول على حضراتكم كتير، أنا بس يهمني إن أنا عايزة أقول إن نقطتين، وأنا استأذنت الدكتور أحمد إن أنا أقولهم قبل ما نتكلم عن البحث. أول حاجة هي إيه قصة البحث. أنا بتكلم باللغة العربية عشان أنا بحب أتكلم بالمصري كده زي ما الدكتور محمد كان بيقول، اللي هو الموديل، اللهجات الموديل المختلفة. فأنا الموديل بتاعي بتاع الاي اي مظبوط على اللهجة المصرية عشان بيبقى لها طابع مختلف شوية، وأنا عارفة إن اللهجة المصرية معظم العرب بيفهموها يعني. وإن شاء الله المترجم يعرف يترجمها بالمصطلحات الإنجليزي. فأنا طبعاً هقول نقطتين بس قبل ما ابتدئ في مشكلة البحث بتاعي. هو ليه اتشاركت واتشرفت بالمهندس زياد عبد التواب، ومستشار مركز معلومات مجلس الوزراء ومستشار مجلس الوزراء للتحول الرقمي، وليه الموضوع. فالأول عايزة بس أحكي نقطة صغيرة، معلش يا دكتور أحمد مش هطول قوي، هاخد ربع ساعة بتاعتي بالظبط. احنا لما كنا بنلف مصر كلها عشان ندرب اخصائي المعلومات على تنميه الاهداف المستدامه وازاي يدعموا المكتبات، ازاي يدعم خطه تنميه الاهداف المستدامه الخاصه بمصر، كان كل ما الاقي اخصائي معلومات يقول لي ان في مشكله كبيره، عدم تقدير التخصص وعدم وجود لينا مساحه في المجال او في المجتمع. فكنت أجاوب بسؤال مهم جدا: أنت حاسس بقيمة التخصص كأخصائي معلومات؟ لو حضرتك حاسس بقيمة التخصص والمهنة هتحسس الآخرين بقيمتها. الحاجة التانية، أنت بتنزل تروح تقول للناس هتفيدهم في إيه؟ هل أنت حسست الناس بقيمة العمل اللي أنت بتعمله؟ لا، يبقى حضرتك ما حدش هيحس بقيمتك. يبقى احنا لازم نحقق هذا الموضوع كلايبراريان،
لازم اقول للناس انا بعمل ايه وبكوعي مش بدراعي. انا كنت الاول بقول بدراعي، لا انا بقول دلوقتي بكوعي. انزل واقول يا جماعه انا اللايبراريان وبعمل 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 وانت محتاجني وتعالى لي. ده عشان ما حدش يقول احنا في عصر الذكاء الاصطناعي اللي هيلغي المكتبات، لا. كل ما هيجي تقنيات جديدة كل ما هنحتاج المكتبات أكتر. النهاردة الصبح مش هكرر الكلام العظيم اللي قاله الدكتور شريف وقاله الدكتور محمد وقالته الأستاذة دينا، إن فعلا المكتبة هي طوق النجاة، والمكتبات العامة بالذات. طيب النقطة الثانية مش هطول برضه يا دكتور أحمد، ليه زياد عبد التواب؟ لازم احنا قلنا أخصائي المعلومات لازم يعمل إيه؟ عضو هيئة التدريس يعمل إيه؟ ينفتح على التخصصات الأخرى. لازم نشوف آخرين ونعمل معهم أبحاث عشان هم هيبقوا دعاية لينا بعد كده، دعاية لتخصصنا، دعاية لمنهجيتنا. المنهجية البحث واحدة ولكن التخصصات مختلفة. وأنا كمكتبة وكمهنة مكتبات أنا سفنجة بطرد وباخد. يعني إن شاء الله المرة الجاية أتوقع أني هعمل بحث مع دكتور طبيب وهنتكلم في موضوع له علاقة بالمكتبات الطبية وليكن بالبحث بالبرومبت اللي بيبحث عليها جوه الذكاء الاصطناعي والمصطلحات الاسترجاع، لان ده اهم حاجه عندنا. فده جزء من الوعي يا دكتور شريف، حضرتك بتيجي هو موضوع الوعي، وانا مؤمنه جدا ان دور المكتبات دلوقتي هو نشر الوعي. ما تقوليش اوكي احنا بننظم المكتب بننظم المعلومات، ولكن احنا دورنا الاساسي كمؤسسات نشر الوعي. طيب انا قلت المقدمه. المشكلة إن إحنا فكرنا باشمهندس زياد وأماني مجاهد من سنة كده ربنا كرمنا وطلعنا دليل شاركنا فيه حد مستشار قانوني دكتور حسام عبد التواب ومحمد دكتور محمد حسام لطفي ودكتور علي الأكلبي من المملكة العربية السعودية، تخصصه برضه ذكاء اصطناعي وتقنيات ناشئة، وزياد عبد التواب أماني مجاهد. عملنا دليل كان الاتحاد شرفنا، ومعانا نائب رئيس الاتحاد دكتورة هبة شرفتنا النهارده. الاتحاد شرفنا بأنه تبنى هذا الدليل وحطه على المنصة. الدليل ده كان عن أخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي، لأن الدكتور شريف حط إيده النهارده على نقطة مهمة جدا، وده اللي الواحد بيحاول يعمله، إن هو بيجري ورا كل واحد مسؤول عن قطاع البحث العلمي يقول له انتبه، احنا في كارثة اسمها رسائل كاملة وأبحاث كاملة، مش الكوبي رايت بقى، لا ده احنا كمان معمولة بالاي اي بالتشات جي بي تي. فاحنا هنعترف ان لازم يكون في تشات جي بي تي، ولازم نعترف ان في برمجيات ذكاء اصطناعي، ولكن في نفس الوقت لازم تتعامل باسلوب تقني او باسلوب محترف او باسلوب يحترم البحث العلمي. طيب احنا هدف الدراسة ان احنا نعرف هل المكتبات العامة عارفة دورها كويس؟ طب ليه اخترنا المكتبات العامة؟ المكتبات العامة هي الأساس، هي اللي بتثقف الشعب، هي القوى الناعمة. النهارده دينا يوسف كانت بتتكلم عن الدور بتاع المكتبة، حاجة مشرفة، ومنظومة مصر العامة حاجة مشرفة، ومكتبات قطاع الرعاية حاجة مشرفة، معلش جمعية مصر الثقافة حاجة مشرفة. في كل مكتبات اللي موجودة عامة بتقوم بمجهود غير طبيعي، وهي القوى الناعمة اللي هتأثر في المجتمع. فاحنا أنا عايزة أعرف هل فعلا لدى المسؤولين عن المكتبات ده الوعي ان في حاجه اسمها تطبيقات ذكاء اصطناعي واخلاقيات تطبيقات ذكاء اصطناعي، وانهم عندهم استعداد يعملوا تثقيف للاخرين وللمجتمع؟ هل عندهم برمجيات او استراتيجيه لنشر الثقافه باخلاقيات التعامل مع التطبيقات الذكاء الاصطناعي والحدود اللي ممكن يعملوها ولا لا؟ وده كان من اهم الاهداف، ان انا اعرف الناس دي عارفه الكلام ده ولا لا. صغنا بعض الاسئله، كل الكلام ده موجود في البحث مش هتكلم فيه. المجال طبعا انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اتناول كل المكتبات العامه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، وده اللي انا قدرت اوصل له للاسف. العين قدرت اللي هم جاوبوا عليا، وضميت الى طبعا مكتبه اسكندريه، مكتبات جمعيه مصر الثقافه، مكتبات القاهره الكبرى بفرعيها، مكتبات منظومه مصر العامه وهكذا. وضميت كمان ليها المكتبات المجتمعيه، انا بسميها مكتبات مجتمعيه، اللي هي المكتبات اللي نشأت من رحم الكافيهات او نشأت من رحم الناشرين. الناشر دلوقتي زي مكتبه ميكروفون، على فكره مكتبه ميكروفون دي عامله انشطه رائعه، وعندنا في دجله في المعادي عامله حاجه يعني انا شخصيا، وديوان طبعا
بس انا بقول ميكروفون لان انا بتعامل مع ميكروفون. انا شخصيا خدت حفيدتي ورحت الميكروفون، لقيت فيه نشاط تلوين ونشاط ما اعرفش ايه والكلام ده. يعني خلي بالكم يا مكتبات يا عامه، في لينا بقى ناس منافسين للكلام ده. بيعملوا بقى ايه عشان نشر الوعي؟ بيعملوا ندوات وهنقول عليها دلوقتي. طيب عايزين نقول ان في اخلاقيات للتعامل مع الذكاء. دكتورة أماني، نستأذن حضرتك دقيقة واحدة لأن الصوت مش واصل للمترجمة، مش واصل لها خالص. طيب مش حضرتك كمل. اخد الميكروفون ده ولا اعمل لا إيه؟ لا لا، هو ما تمام اعرفش، لا دي مشكلة تقنية. لا اتفضلي. تمام. لا لا، هم هيحلوا المشكلة، هتاخد وقت. اتفضلي. طيب دي المبادئ العامة اللي أعلنتها اليونسكو بصفة عامة. طبعا مؤسسات المجتمع، بس يعني المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع اهتمت جدا بحتة الأخلاقيات لما حصل اجتياح للثورة الصناعية الرابعة للعالم، وحطت بعض العناصر المهمة اللي لازم نشتغل فيها، ويكون تماما عارفة المكتبات العامة إن ده دورها إنها تنشر هذه المؤشرات العامة: الشفافية، العدالة، عدم المساواة، عدم الإساءة، المسؤولية المهنية، الخصوصية، عدم التحيز، الحفاظ على حقوق النشر، وطبعا ده مهم جدا وده يخصنا احنا كمكتبات بصفة عامة، والتحكم البشري. بصوا النقطة دي يا جماعة، لو أنا ما عنديش وعي مين اللي هيتحكم؟ الآلة. يبقى أنا لازم كأخصائي معلومات الأول يكون عندي الوعي، وأنا اللي آخد بالدفة عشان أعمل وعي المجتمع. لأني أنا ما عملتش وعي المجتمع، وجاه المجتمع للأسف عنده، بلاش نقول جاه، نقول لا وعي، فيبقى دي مسؤوليتي أنا. طيب دي أهم النتائج. أنا فرحت جدا لأن مكتبات كتيرة جدا ما شاء الله مصر ليها دور كبير جدا. مش عايزة أتحيز وأقول مكتبة اسكندرية على رأسهم، بس معلش يعني هي مكتبة اسكندرية برضو فعلا كانت بتعمل أنشطة ومؤتمرات وندوات. والنهاردة سمعت حاجة جميلة إن هم بدأوا يستخدموا فعلا التطبيقات دي بفعالية في خدمات المستفيدين، دي حاجة كويسة جدا. لكن أنا دراستي بتنصب على هل المكتبات دي بتقوم بنشر الوعي للمستفيدين وبتقوم بمهامها الرئيسية في نشر الوعي ولا لا. أنا شخصيا حضرت ندوة من الندوات بتاعتهم، كانت بالتعاون برضو مع مركز معلومات مجلس الوزراء هنا. وده النتائج. أنا مش عايزة أطول على حضراتكم في النتائج، ولكن عايزة أقول حاجة، إن إحنا بعد ما طلعنا النتائج واكتشفنا إن في أنشطة كتيرة جدا ما شاء الله المكتبات بتعملها، وإن الناس عندها وعي تام بإن فعلا لازم يكون لهم دور في نشر هذه الأخلاقيات ونشر استخدام التطبيقات، وفي نفس الوقت الأخلاقيات، عشان بس الناس ما تفتكرش إن أنا جاي أقول ما حدش يستخدم. ما ينفعش نقول كده، لا إحنا هنستخدم، ولكن إيه الحدود اللي أقدر أستخدم بها هذه التطبيقات، وفي نفس الوقت إيه الأخلاقيات اللي بتتيح لي هذه التطبيقات. أنا عايزة أوصل حضراتكم لده. ده كان من أهم المنتج اللي طلع الحمد لله في البحث بتاعنا. صراحة أنا كان عشم كبير جدا إن أنا أخلي باشمهندس زياد يعمل لنا برنامج خاص بنشر الوعي للذكاء الاصطناعي، لكن هو لضيق وقته قال طب ما تيجي نعمل حاجة فعالية أكتر من البرنامج. وهي إن إحنا لقينا إن معظم مكتبات العامة عندها صفحات على شبكة الفيسبوك، فقال طب ما نعمل صفحة على شبكة الفيسبوك ونخليها وده إن شاء الله تفتح. ده المنتج بتاع البحث بتاعنا، وحتى مكتوب عليه. أنا يا جماعة من كتر التاتش اللي عندي ما بقتش أعرف أستخدم الماوس في ده قال ان ده جروب، ده صفحه على الفيسبوك عشان تستخدمها تستعين بيها المكتبات في نشر الوعي الخاص باخلاقيات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. قال ان هو ده استكمال لبحث خاص بدور المؤسسات في نشر اخلاقيات التعامل. عايزه اقول لحضراتكم بس العرض دي زي ما قلت لحضراتكم الصفحه وده الكلام. احنا رجعنا لايه عشان نعمل فيديوهات؟ انا عايزه بس اقول برضو حاجه انا قبل ما اقول ايه اللي رجعنا له، ان احنا استخدمنا بالفعل يا دكتور شريف تطبيق ذكاء اصطناعي عشان عمل فيديوهات مجانا، ما خدش منا حاجه ولا بالثانيه ولا بالدقيقه ولا اي حاجه. ادينا له الكلام وهو حوله فيديو. اي نعم عمله على مزاجه.
فاحنا اي نعم هو عمله على مزاجه، حاولنا ان احنا نعدل، هنعدل، لكن لو دفعنا فلوس للتطبيق ده هيطلع لي الفيديو اللي انا عايزاه بالظبط. هوري لحضراتكم بعض الفيديوهات بسيطه جدا. احنا استغلينا ان الناس بتحب تشوف الفيديوهات دي او دقيقتين، وحاولنا ان احنا نعمل الحكايه دي. رجعنا لحاجات مقننه عشان ما حدش يقول انتوا جبتوا الكلام ده منين. دي المصادر اللي احنا خدنا منها المعلومات بتاعتنا عشان نقول. اول حاجه الوثيقه الوطنيه للذكاء الاصطناعي اللي عاملاها مصر ونشرها موقع وزاره الاتصالات المصريه، وده تاريخ النشر. ورجعنا لمنظمه اليونسكو اخلاقياتها، ورجعنا لدليل الاخلاقيات الخاصه بالبحث خاصه بالبحث العلمي معلش. وبعدين رجعنا لبعض اليونيسيف والقواعد الخاصه بسلامه الاطفال، لان طبعا المكتبات العامه يعني في مكتبه اطفال ولازم اوعي الاطفال هم داخلين على ايه والاخلاقيات بتاعتهم ازاي. ودي بعض الفيديوهات. انا عايزه بس اوري لحضراتكم فيديو سريع دقيقه واحده بس. ده معمول زي ما قلنا برضو ببرنامج ذكاء اصطناعي، هو دقيقه او اتنين وبيتكلم. الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان ويحدث تغييرا جذريا لم نكن نتخيله. هيا نستكشف كيف الذكاء. طيب ده فيديو اتعرف ايه هو الذكاء الاصطناعي. فيديو تاني عرفنا ايه اخلاقيات التعامل معاه. فيديو ثالث عرفنا الاطفال ايه هو الذكاء الاصطناعي. يهمني جدا الاطفال لان احنا داخلين برضو على ان الاطفال كلها بقت مواطنه ذكاء اصطناعي، ما بقتش مواطنه رقميه، بقينا نقول مواطنه AI. فانا لازم اعرف ابني وبنتي وحفيدي وحفيدتي ان في حاجه داخله استغلها ازاي. ويحتوي على سرور متحركه للاطفال يشمل المحتوى التالي: الذكاء الاصطناعي صديق ذكي يغير عالمنا. تخيلوا روبوتا ذكيا يساعدنا في واجباتنا المدرسيه ويلعب معنا ويجيب على كل اسئلتنا. طيب في فيديو تاني برضو انا مش هشغله، لكن مع اختصاره بيقول للطفل، بيوعي الطفل ازاي يتعامل في حدود ان يحافظ على خصوصيته وان ما حدش يعني يحصل له هجمه سيبرانيه او اي حاجه من الحاجات اللي زي دي. الغرض من الصفحه دي ان انا ادعم المكتبات العامه انها ممكن تنشرها من خلال الصفحات بتاعتها اللي موجوده على الفيسبوك، عشان الجمهور بتاعها اللي بيخش على صفحات الفيسبوك ممكن يستفيد منها. انا بعتذر ان كنت طولت، ومتشكره جدا سيادة رئيس الجلسة. متشكرة. طبعا نشكر الدكتورة أماني. أولا أهم حاجة نشكرها عليها هو التزام بالوقت. هي ما شاء الله ملتزمة ومحددة في البرزنتيشن ومركزة جدا في كده. وأهم شيء لفت نظري في هذه يعني في المداخلة نقطتين. النقطة الأولانية هو نشر نتائج البحث عن طريق صفحة الفيسبوك، وده اسرع وسيله طبعا في السوشيال ميديا وكل احنا عارفين القصه ديت. والنقطه الثانيه فكره احنا ازاي نطوع المحتوى دوت ونقدر نفيد بيه الاطفال اللي هم دلوقتي ملوك المستقبل، والمستقبل بتاعهم والاي اي هو دوت اللي هيكمل معاهم مش هيكمل معانا احنا. فده اهم حاجه اللي احنا نعرفهم باخلاقيات الاي اي للمستقبل. طيب احنا ممكن ناخد اسئله مخصصه للدكتوره اماني حاليا، وبعد كده نلتقي للمتحدث الثاني. لحد عنده استفسار او تعليق او سؤال للدكتور اماني؟ اتفضل استاذنا. المايك يا شباب بعد اذنكم لو في مايك. طيب ممكن حضرتك تتكلم عشان بس الترجمه الأستاذة تسمع الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أوجه شكر لحضرتك الأستاذ الدكتور أحمد منصور والزميلة الأستاذة الدكتورة أماني مجاهد وكل الحضور طبعا الكريم على المشاركة في هذه الاحتفالية والحفل المحترم. إنما أنا الحقيقة متابع الدكتورة أماني في موضوع أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وكنت منتظر إنها تيجي تقول بعد هذه الخبرة أنا شايفة إنه ما ينفعش يبقى كود اوف اثكس واحد، بمعنى انه في طلاب وفي باحثين في معلمين في اطباء في مهندسين. انا بدي عموميات، بس بعد كده يقينا الاي اي داخل بقوه فيري سبيسيفيك لكل بروفيشن لكل مهنه. فعايز رد حضرتك على ده ايه؟ بس شكرا. اكيد طبعا. اولا انا بشكرك استاذي، يعني
يعني ربنا يبارك في حضرتك، بنتعلم من حضرتك. استاذي كان لسه صغير وهو جاي، كان استاذي بس لسه صغير. ما نقدرش ما نعترفش بفضل اساتذتنا علينا يعني في كل وقت، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا اكيد يا دكتور، يعني الذكاء الاصطناعي يعني في كم من التطبيقات اللي موجوده في كل حته في كل قطاع، زي ما حضرتك قلت وتفضلت، وكل قطاع ليه اخلاقياته الخاصه بيه. يعني انا عايزه اقول لحضرتك كمان احنا عندنا حاجه اكبر من الاخلاقيات، هي الالتزام القانوني واللي المفروض يلتزم كل واحد. يعني عايزه اقول لحضرتك مثلا لو في انسان آلي او في ريبورت عمل عمليه والمريض توفى، هيرجعوا على مين؟ فده قانون. فدلوقتي احنا بنتكلم كمان القطاع كله بيتكلم، او قطاع التخصص كله بتاع الذكاء الاصطناعي مش بيتكلم بس على الالتزام الاخلاقي، لان الالتزام الاخلاقي ما فيهوش حد بيحكم، ولكن الالتزام القانوني اللي هيحكم. فيمكن الاتحاد الاوروبي طلع دلوقتي قانون، اكيد حضرتك عارف. البحرين طلعت على فكره حاجه صغيره بس اهي طلعت على مستوى اللي بتكلم حضرتك فيه، ان احنا دلوقتي بنتكلم في ان لو عربيه من غير سواق وعملت حادثه وموتت حد، هيرجعوا على مين؟ على البروجرامر ولا على المصنع ولا على ايه؟ ففي كل قطاع زي ما حضرتك بتقول. عشان كده انا بقول لحضرتك ان شاء الله المره الجايه هعمل بحث مع طبيب ونشوف الجزئيه دي، ويكون معانا حد قانوني ونحل القانون. فاكيد اللي حضرتك قلته مظبوط جدا جدا، ولكن انا بخاطب المكتبات العامه اللي الاول لازم تتكلم مع المجتمع. هل المجتمع مؤهل ان يتحول كله، ان يعرف كل التفاصيل دي يا دكتور؟ كل قطاع وليه تفاصيله، فمحتاجين ان احنا نخاطب كل قطاع زي ما حضرتك بتقول جدا. يعني زي ما احنا قاعدين هنا في مجموعه بالظبط مش مشكله الاي اي في الموسيقى بالظبط صحيح. عمرو مصطفى اول ما طلع ام كلثوم بالظبط واغاني وكلمات جديده كأن هيقيموا عليه الحد بالظبط، وده معانا ولا ضد؟ بالظبط بالاي اي. هنحاول نختارها بكره ان شاء الله. ماشي يا دكتور، شكرا. اتفضلي حضرتك. خلي لو ممكن او في مايك. لا تمام. شكرا دكتورة أماني، شكرا لحضرتك دكتور منصور. لو ممكن بس حضرتك تعرفي. الخلاف قسم مكتبات اسكندرية. سؤالي بس للدكتورة أماني، هل لو كان مجتمع البحث اتغير، حضرتك المكتبات كلها القاهرة واسكندرية، مكتبات قصور الثقافة المنتشرة في المناطق الريفية كلها تقريبا، أنا زي حضرتك مهتمة بالمكتبات العامة جدا جدا، هل المجتمع البحث لو كان اتغير كانت النتائج أعتقد كانت هتتغير كتير قوي، ولا رأي حضرتك؟ لا، عايز محاضرتين السؤال. عايز محاضرتين. بالظبط، مش محاضرتين. هي دكتورة أمل عارفة كويس قوي. يعني أنا في جهتين مش هقولهم على المنصة، أنا تواصلت معاهم وامتنعوا تماما عن الإجابة عن الاستبيان ولا مش طبعا. واحد فيهم زميلي وبحترمه والله. يعني نقدر نقول ان حضرتك راسلتي اكتر من جهه، في بعض الجهات وافقت وبعض الجهات امتنعت. يعني بفضل الله يا دكتور احمد، معلش يعني الواحد يعني بيدعي ان هو على علاقه طيبه، الحمد لله الحمد لله بناس كتير جدا جدا وناس مسؤولين في مجال مكتبه المعلومات. في ناس امتنعت تماما وقالت لي هاتي لي جواب من رئيس الجامعه عندك ان انا اوزع. اتفضل حضرتك. طبعا بحيي دكتور اماني وبحيي حضرتك، بس انا عايز اتكلم عن قطاع المكتبات الاكاديميه بصفه حضرتك استاذ جامعي والاساتذه الجامعيين، خصوصا ان الاي اي هيخش بشكل قوي جدا للساده الباحثين، فلابد ان يكون في نظره من الاساتذه الجامعيين بوضع معايير او دليل يبقى مع اللايبراريان او مع اخصائيين المكتبات الاكاديميه يقولوا للباحثين هتستخدم اني تولز ومش اني تولز عشان يتجنبوا السرقات. شكرا يا فندم. بس يا دكتور اشرف، انا قلت لحضرتك يمكن وبرضه قبل كده في دوره ان احنا بعد ما ربنا كرمنا واعترفوا الاتحاد العربي رفع الدليل بتاع اخلاقيات البحث العلمي، انا لفيت جامعات مصر يعني اللي استقبلوني يعني، وكلمت نواب او وكلاء كليات الدراسات العليا ونواب، وقلت لهم احنا داخلين على كارثه ولازم تعترفوا باي دليل من الادله الخاصه باخلاقيات التعامل، ولازم تحطوه، لان في برمجيات اللي بتطلع نسبه الانتحال، بتطلع نسبه استخدام الاي اي، وجامعات اجنبيه حاطه على المنصات بتاعتها ازاي تقدر تكتشف، وفي ابحاث بترجع. وكان الرد ان شاء الله مجلس اعلى الجامعات هياخد قرار في الموضوع ده.
شكرا جدا لحضرتك دكتورة أماني، شكرا لهذه المداخلة. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. هننتقل الآن للورقة الثانية. So now we are moving to the next paper, which will be delivered by two speakers. So we have two speakers from South Africa. So the first is Ms. Sogoni and with Mr. Omar Said. So they are going to presenting Streaming the Information Literacy Shape in the Age of Generative Artificial Intelligence, Testing the Waters when Using Information from a GAI Tool with first-year sports management students at the Durban University of Technology. So Ms. Sugoni is currently employed at the Durban University of Technology in South Africa as a subject librarian, and she is currently pursuing a Master of Library and Information Science for the Department of Information Systems at the Durban University of Technology. And Mr. Dr. Omar Saib is currently employed at the Durban University of Technology in South Africa also as subject librarian. He is also integrated in a Memorandum of Understanding with the Information System Department, Library and Information Science as a guest lecturer at the Durban University of Technology. الورقة الثانية من جنوب أفريقيا يقدمها كل من مس سجوني and دكتور عمر سعيد، وكلاهما يعمل في جامعة ديربن University of Technology في South Africa. سنتحول من الشمال أفريقيا إلى جنوب أفريقيا. So the paper will be presented in English, of course. So you have the translation devices outside if you would like to have any. Thank you. Please. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Nontutuzelo Sogoni from the Durban University of Technology, Durban, South Africa. This is a joint paper with my colleague, Dr. Musin Omar Saib, who is here at the conference, as you can see him sitting there, and we'll take the questions at the end together. This is what will be covered by the presentation here today. To kickstart my presentation is looking at GAI, and GAI refers to artificial intelligence systems capable of generating content such as text, images, music, and even software codes. Tools such as ChatGPT, Gemini, and other tools use deep learning techniques to create new content that mimics human creativity. GAI is transforming various industries, including education, where it can be leveraged for personalized learning, content creation, and administrative tasks. Research into GAI has explored university policies, guidelines, and media coverage in universities across the world. GAI tools acknowledge both its potentials and challenges it represents. Concerns about ethics, accuracy, and privacy dominate the discourse in the literature, as universities strive to balance the benefits of GAI with the need to uphold academic integrity and safeguard sensitive data. On the other hand, GAI tools such as ChatGPT pose several challenges that can be categorized into 4 key areas, which are quality control, expert and authority, personalized learning, and communication and collaboration. Juxtaposed to integration of ChatGPT in higher education presents several potential opportunities as well for key stakeholders, including students, teaching staff, and researchers. These opportunities include personalized feedback, enhanced language and communication skills support for teaching staff, and assistance in research. Although there are challenges and opportunities, the loss of human creativity and autonomy due to over-reliance on GAI tools is a deepening concern. Scholars have cautioned that over-reliance on GAI tools could lead to a decline in students' writing and critical thinking skills.
adversely affecting the quality of education and student learning outcomes. Librarians are well positioned to help students understand the complex intellectual property issues tied to AI by integrating AI literacy into their information literacy programs. This would involve teaching students how to critically assess AI-generated information, recognize its ethical and legal implications, and navigate challenges related to copyright and intellectual property in the context of AI. The Durban University of Technology, fondly known as DUT, is a multi-campus university situated in KwaZulu-Natal, South Africa. I'm a subject librarian for the Applied Sciences faculty, and as you can see on the slide, and part of the Applied Science faculty is the Sports Studies course, and we took a cohort of first-year students from this department, and we managed to do the activities with them. D2 has 3 different IL offerings. Looking at basic IL comprises of the extended curricular program, which is known as ECP, and basic IL for first year, second, and third year students. And we have an advanced IL that can be offered to undergraduate as well as postgraduate students. So we decided to test the waters at DUT. The robot test states that being AI literate does not mean you need to understand the advanced mechanics of AI. It means that you are actively learning about the technologies involved, and that you critically approach any texts that you read that concern AI. The test emanated in Canada, as some librarians looked deeply into ways of trying to explore how students can be able to look at information and with a critical eye, and they devised a test and called it the robot test. The robot test has 5 main themes, which are reliability, objective, bias, owner, and type. I'm going to briefly go through the 5 themes. Under reliability, how reliable is the information about the AI technology? If it's not produced by the party responsible for the AI, who are the author's credentials? Under objective, what is the goal or objective of the use of this AI? What is the goal of sharing information about it? And under bias, what could create bias in an AI technology? Are there ethical issues associated with this? And under owner, who is the owner and development of the AI technology? Who is responsible for it? And under type, which subtype of AI is it? Is it technologically theoretical or applied? Okay. So we did test the waters at DUT because we were trying to test out for the first time, and we're also navigating uncharted waters, as our IL before was based on skills that we transfer to the students, and that we have been developing these skills for a very long time. So we took a cohort of students from the Faculty of Applied Sciences, as I've mentioned, and these were the first year students from the Sports Studies department. And as a subject librarian for this faculty, I managed to arrange a class with one of the first year lecturers, and so we decided to test the robot test and see how it worked with our students. We first did a presentation, and in our PowerPoint presentations, we explicitly explained our learning outcomes, our objectives, and what we would like to achieve. And the lecture went on, and Dr. Saib delivered the lecture on GI tools, the robot tests, and ChatGPT. We moved on to an activity, and then we did an evaluation and feedback. In testing the waters, it was important for us to frame or position ourselves in terms of how we're going to impact or transfer these skills to our students in making them aware when using the components of the robot test. And so before I present the data, I'll talk briefly about the learning method that we applied. We used the collaborative learning method
the students were a little bit apprehensive. You know how the common nature of students is that they don't want to tell us that they are using ChatGPT, or they don't want to tell us that they are using Gemini and all these other tools, but we know that they are. So when we asked them the question, they basically looked at us and smiled and not gave us a straight answer. Okay. Knowing fully well what they were doing, we wanted to expose them to the tool first, and so we paired them into groups. They had to think together, work together to look at the question we are posing to them and provide us with an answer. Our students at DUT use the learning management system called Moodle. We have many others out there like Blackboard and Canvas, etc. So we created a question on Moodle. We created a discussion forum, and we posed the questions to the students. Because of the sensitivity of the question, we'll not disclose the question to the audience here today, but we'll go through some of the answers that we received from the students after their input in the discussion forum. So we analyze this as a form of practice on document analysis, and also find out from students how the experience was. We did a survey with them using our online question tool that we have that's called Question Pro. Now I'm going to point you to the highlighted areas and the next two coming slides after this one. And if you look, you will see that this student mentioned that ChatGPT responses are generated based on the patterns and association that it was trained on. On the next slide, we have another student who says that we concluded that ChatGPT is somewhat biased and unreliable, and as much as the information on ChatGPT is reliable, at the same time, it can also be biased and unreliable depending on the data and perspective that it was installed on it. The student was very critical here, as you can see, that they're saying you can also get good information, but there's something when you are using GI tools, and it's called hallucinations. That means it can have pockets of misinformation within the factual information, and I think that is what the student was trying to present right here. JI models are prone to give inaccurate advice information. Training data used for the AI program hold biases. The epicenter of information literacy is critical thinking skills, and as custodians of information literacy, we promote critical thinking skills. So what does it say about using a platform like ChatGPT that is now generating information of this nature? So we asked students, while they did this exercise, that they must now go and look for information from scholarly information on the topic that we provided with them, which they did, and they found answers for. We wanted to gain an insight into how students felt about doing this exercise or this activity with us, and so we created a survey using a Likert scale. In the Likert scale, we gave them statements. If you know how a Likert scale works, it works from the negative to the positive, and so each statement asked a question in terms of how they felt. The class was out of a total of 50 students, and 30 students attended. The lesson was not compulsory. Okay, critically thinking and limitations of generative AI tools. Do you agree that the lesson has prompted you to think? And this is quite important because the foundations, as I've mentioned, of information literacy is based on critical thinking skills. And with the introduction of GI tools, we wanted to find out from them, are they being prompted to think critically? And therefore, I think one of the things we are focusing on next year as well is trying to integrate a meta-literacy approach into information literacy. So we are looking at introducing a cognitive and a metacognitive way, so students just don't think critically, but they become more judgmental. They begin to understand. They become more aware psychologically and mentally understanding that what it is when you use information and why you should use credible information. And so yes, they were quite impressed, and they said yes, it made them think critically. As you can see, 48% of students agreed with us on this point.
There are three components that framed our thoughts going forward. They are the robot test, the feedback from the students, and the survey that we did with them. At this point, I must acknowledge McGraw-Hill University Library in this forum because it was quite a nice test that they brought out, and it's actually helped us in terms of our practice as well. We asked the students, did you find the robot test helpful when evaluating information in the lesson? And we found that again, 75% of them found it quite helpful, while 25% didn't comment, which is a concern. And these students possibly need future lessons on ChatGPT or generative AI tools. The test definitely has value. It's been evaluated in terms of our study, and we do find it quite reliable as well. Students have a weakness when it comes to ChatGPT. Do you agree that the lesson helped to reach a conclusive understanding of the strengths and weaknesses of ChatGPT? And more than 90% agreed with us. That means prior to the lesson, when we asked the students, are you using generative AI tools? When we use the word GAI or generative AI tools, at the very beginning, students really didn't understand. But when we said ChatGPT, they didn't want to say much. Some of them were bold enough, though, to say, when we asked, do you use it? And they responded, yes, we do. But the understanding of it was that the students were just happy they were getting their answers from the tool, from it. But now, after doing this lesson with us, they will be able to become aware of the strengths and weaknesses of the tool. Student abilities and generative AI tools. How confident do you feel in the ability to evaluate? We found that after the lesson, a large portion of them also felt very confident that they would now go ahead and be able to evaluate GAI tools in terms of their personal use or for any other academic reasons as well. I think it's interesting to cover some of the comments that students gave us. We had one open-ended question. What we had, as I said earlier, was based on a 5-point Likert scale, but we had one open-ended question because we wanted to engage some students in terms of their narrative and their experience and comments in using ChatGPT. ChatGPT can be reliable sometimes. It is essential to evaluate them. As the lecturer said, that the human brain cannot be beaten by AI. The overall lesson taught me about the complexities of using GI tools incorrectly due to the lack of knowledge and how to correctly use these tools. Students were quite bold that I thought I knew how to use these and I thought I was on the right path, but I was using this tool incorrectly. And now I have a better understanding, and that is quite a complex tool to use actually, and there are other comments as well as presented. We want to steer the ship at DUT. We've put some points in terms of our practice within the context of our institution. We are not saying that it is bulletproof in terms of teaching students on how to use GI tools, but we are saying that it's one, and it's one that worked for us. For this cohort of students, the sports studies students, what we are saying is that we want to learn more. We are not pioneers, we are not experts in learning, in terms of learning about these GI tools, and we have taken the robot test and we've managed to apply a little bit of practice into our portfolios at the university. And so we are saying sharing this practice with colleagues with similar portfolios at DUT as a start, and even if anybody would love to engage with us outside this forum, I think it's an opportunity as well. Integration of how to use GI tools into IL at DUT, it's a conversation we want to have with our academic manager and our colleagues within the information services unit. We want to find a way next year to try and integrate this activity into our practice for all first-year students. We want to benchmark globally and within South African higher education libraries to infuse best practices in teaching GI tools. There could be colleagues that are sitting in this venue with us today that have some beautiful ideas for students to learn how to use GI tools. We are providing one practice, one activity, and one way of learning. You may have something that you want to share with us, and we welcome that as well. We want to promote and create awareness to instill a human-centered approach
When academics, students, and library staff use generative AI tools, earlier on we did mention, and you saw the student said that the human brain is far much more, I want to say complex, but far much greater than this machine. After all, this machine was created by the human mind. So in the human mind, human-centered approach means that we want to ensure that teaching and learning is based on the relationship between the teacher or the librarian and the student. We want to build intellectual capacity. If we're talking about lifelong learning, critical to lifelong learning, or central, or at the epicenter of lifelong learning is critical thinking skills. We want to create human beings that have become objective thinkers. And for them to become objective thinkers, we cannot rely on ChatGPT, we cannot rely on Google. Even scientific publications are not there for you to copy and paste into your research, but they are there to support your argument or position yourself, and therefore, the process of teaching and learning should be a human-centered approach. We'd like to promote that our institution, they have embraced professional development opportunities. We're always looking out to learn from our colleagues out there. As we said, we're not expecting this journey of learning about ChatGPT or GI tools, but we're looking forward to working with colleagues in this room or even outside to explore the possibility of collaborative online international learning spaces. We have interesting and engaging some COIL partnerships. Maybe we could do some COIL partnerships in terms of teaching some of the students in your universities. And since we have some COIL venues that are now coming up in our institution, we'll maybe take this forward in that way as well. These are some of the references that were consulted. Thank you very much, much appreciated. So thank you, Ms. Boni, for this interesting actual lecture. It was inspiring, actually, and you have mentioned some good ideas, actually. So the AI or GAI is unreadable in sometimes, so you have to check it. And also the criteria that you used, the robot test, is very essential tools or to verify the information and the result that you got acquired from your project. So this is very good presentation. Thank you very much for this. So it's a very clear case study of how AI can give you bad results and bad impacts in your research. So you have to be aware of your research and the results of your research. So now I open the floor for one or two questions, actually quickly, but because we have to keep our time on. So if you have any comments or question, so Dr. Saib is here for the answers of your question. Yes, please. So have first speaker here. Oh, yep. Please. So introduce yourself, please. All right. My name is Gideon Mensasaki from Ghana, but currently a master's student at Egypt Japan University of Science and Technology. Thank you. All right. Thank you very much for the wonderful presentation. This is just a comment. I would also want to just suggest humbly that maybe you should consider how we can use AI detectors to help in promoting the creativity of students. Because it's like currently the AI detectors available have certain limitations. And if we're able to develop the AI detectors very well, I think we can help restrict students and promote their creativity. Thank you very much. Please. Just a quick question. How do you think we can fight the bias in AI, especially that we are not the producers of data? We are only collecting actually what others do. So it's obviously there is a strong bias, and I don't know how we can fight it. Okay, thank you, audience. Let me just say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am not an Arabic-speaking person.
I'm Muslim though. So it was a culture shock for me in terms of language barriers that I experienced here. Just to answer the gentleman first, I take your comment, thank you for that, and we will look into AI detectors for the future. In terms of the question you pose, there's a very, very important article that I think everybody in this room must go and read, and it was creating a big buzz in social media about a month ago. It's written by a gentleman called Hickson. It's on Springer Link. ChatGPT is, and I'm not going to complete the phrase, and he's not calling it hallucinations anymore. He calls it what it is. I'll just say it's called BS, right? And so it was created a big buzz because his question, his article was plain down truth to say that there's a bias, it's a colonized approach, let's accept that. It comes with Western ideology. There's somebody sitting behind a desk, generating the data through algorithms, data mining it, and putting it into a platform where people are feeding from it. Now, as academics, as librarians, as teachers, how do we deal with this? What are the pros and cons of using such a platform? Where should we start with our students? In the 2000s, we had the information overload and we had Google. And Google was a big topic. And they were, if you know the CRAP model, what was it based on? Accuracy and purpose and all of these funny things. So not funny things. They came up with all of these currency and they wanted to now find a way for students to identify how to use information on Google. But now, this is not like Google. This is very different because if you heard the speaker early on, they spoke about the patterns of generation in terms of how the words are put into place. So it's writing it out for you so beautifully. But in between that writing, what it's doing, it's taken away the objective thinker, the critical thinker. If we promoting information literacy, can we teach students how to use ChatGPT? It's a big question to ask. I don't have the answer. That's why I'm in this forum. I'm here to discuss with colleagues to find a way forward. Would policy help? Would strategy help? Would guidelines help? Would frameworks help? I don't think so. Because inherent in you, if you're doing research, and if you know the axiology of postgraduate research, ethics of research, there are certain criteria you have to adhere to in terms of collection of data, the presentation of the data, all of those things. So you have to be as transparent as possible. How do you create an undergraduate to have those inherent qualities in them as a teacher, as a librarian? So big question to ask, and frankly, I don't have the answer. I just have all of these ideas in my mind, and I would like to discuss it to find a way forward. Thank you. Thank you very much. So one more question, please. So at the back. And then we move to next paper. Mm-hmm. GPT, how are you encouraging them to cite when they're using it? What are they citing? What's the reference guide for when they're using that in a piece of writing, since you're promoting and allowing them to use it in research? Okay, so we're not promoting. We are making them aware. Mm-hmm. We haven't reached the point of promotion because we don't know how they need to use it. What are we looking for? How are we going to mark that assignment? So we haven't found a way. Yes, there's AI detectors and stuff, but if you know about Turnitin, students can find a way even to bypass Turnitin as a plagiarism detector. So we're facing a monster bigger than this room. And yes, they're going to use it whether we like it or not. The question is, so for us right now, we're focusing on awareness. In terms of our referencing guide, we haven't even plugged it into our referencing guide as yet. We are busy looking at best practices around the world to see what other institutions are doing currently. And we find that many institutions are putting it down as a personal communication. So it's not reference as a scholarly work at the end of your work, your assignment, but rather a personal reference that I refer to ChatGPT and it has the date, etc. in it. I don't know if that's the best way. I still feel that it removes the human-centered approach. Learning takes place through human beings engaging with each other. COVID taught us that. At first, COVID brought fear into people. We were away from each other and we were working in this virtual space and people were talking about the new norm. The new norm is gone. We are back where we're supposed to be, interacting. That's how we learn. Yeah, thank you. Thank you very much.
So now we have to move to the next paper, actually to keep the time on. So we are going to move to the next paper by Mr. Mohammed Said. So he's going to speak on how AI will change the job of a librarian, Galala University case study. So Dr. Mohammed Said, he is senior librarian specialist at Galala University, has 15 years experience in library science, and his own professional experience in open source software for 5 years. So he's going to speak in Arabic. Arabic, yes. In Arabic. So Dr. Mohammed السيد من جامعة الجلالة هيتكلم على استخدام ال AI في تغيير وظيفة المكتبيين. كان اول فكره اتعملت لما كان لسه البي سي ظهرت، الكمبيوتر، وان احنا بنجمع الكمبيوتر زمان كان بيتجمع في احد الشركات، عملت برنامج صغير جدا. هو هدفه ايه؟ ان انا كيوزر او كشخص بروح له اقول له ايه، انا عايز الجهاز يعمل لي 1 2 3 4، بدخل له معطيات، هو بيطلع لي ايه؟ شكل الجهاز وتجميعته. فالكلام ده احنا بنتكلم عليه من الخمسينات، ومع التطور ومع تغير الاسماء ومع تغير الكلام وصلنا للاي اي اللي احنا دلوقتي كل ما حد يجي يتكلم يقول لك اي اي. انت فاهم تطور الاي اي بس ولا كلمه هي بس اللي عاجباك؟ فالموضوع لا قديم جدا، استفدنا منه جدا. طيب انا كواحد مكتبات ايه اللي انا هقول مثلا عايز استفيد في الاي اي؟ في اعمال روتينيه او حاجات ثوابت موجوده في عملي، منها مثلا ان انا بعمل كاتالوجينج او ميتا داتا. ماشي، ممكن استخدم الاي اي عشان تساعدني، لكن ما تبقاش اساس. لان انا بلاقي في دلوقتي حاجه اسمها مارك اي اي شات جي بي تي، انت لو حطيت عليه الاي اس بي ان هيديك التسجيله كامله مارك زي ما انت عايز، ار دي اي، كل الاشكال اللي انت عايزها. طيب اوكي، انا مش معترض او ان انا هلغي، او زي ما الدكتوره امان قالت ولازم كل زي الدكتور شريف احنا لازم نعترف ان الشيء ده موجود. فكره ان احنا نلغيه ده امر مفروغ منه، لكن السؤال المهم ازاي اطوعه ان انا استفيد منه. مش ابقى انا، يعني خلينا نقول الصوره الاساسيه، مش هو اللي يسوقني انا اللي اسوق. ما يبقاش الموضوع عكسي، ما يبقاش ان انا عشان اعمل اي عمليه اروح للشات جي بي تي واروح كاتب وخلاص شكرا. فماشي، انا معاك ان في الكتالوجينج انا ممكن استفيد منه، على الاقل يديني شويه معلومات معينه تساعدني. كانت واجهتني القصه دي عندي في المكتبه، ان هم كانوا جابوا لي كتب صيني كانت صعبه جدا. يعني حتى انا دخلت على المكتبه، انا دورت في كل حته، انا مش قادر حتى اترجم، يعني اعرف هو المؤلف فين خالص. حتى الايس بي ان اللي هم كاتبينه يعني انا مش قادر اوصل. طب وبعدين؟ طب انا لازم ادخلها، انا لازم احط داتا عندي، ويعني الدنيا واقفه بقى لازم استعنت، ما اعترف ان انا استعنت بشات جي بي تي. هو عمل لي ايه؟ اداني الهنت، عرفني بس الاول مين فين، يعني قال لي ده كده عنوان، ده كده مؤلف، ده خلاص شكرا، انا كده فهمت اللوغاريتم اللي قدامي ده اعرف اشتغل معاه ازاي. ساعدني لكن مش هو الاساس. هي دي النقطه المهمه. طيب هل انا ممكن استخدمه في السيركيوليشن؟ في نظم كتير دلوقتي بتخليك تعمل سيلف سيركيوليشن، وتخليك تاخد انت الكتاب والكتاب يدخل و السؤال بقى المهم، لو انا بعمل سيركيوليشن ده، عشان في ناس كتير وقفت معايا لما جيت اتكلم معاهم، لما الآلة هتعمل السيركيوليشن انا لازمتي ايه؟ لا، انت لازمتك حاجات تانية كتير. انت مش لازمتك بس انك تقعد تعمل سيركيوليشن، لا، انت لازمتك كتير، انت دورك مهم، انت دورك كتير جدا مع الناس. انت مش دورك الفكره اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها. عشان كده لما قلت اتكلم مع الناس في الاي اي، يا جماعه الاي اي هيساعدني مش ان الغي الوظائف، لا، ده هيساعدني ان اركز اكتر في شغلي انا كاخصائي معلومات. انا ليا دور مهم جدا، ودوري مهم جدا في البحث العلمي، ده مهم. زي فكره الاسترجاع، الفكره اللي احنا بنقول المراجع زي ما احنا بنشتغل عليها، او الريفرنس اللي كنا بنشتغل عليها. طب ما هو في اي اي مهم جدا. انا في ويب سايت اسمه ريسيرش رابت، ده انا لما كنت قاعد في مره بعرضه وعرضته، وكان رئيس الجامعه والدكاتره قاعدين كانوا بيبصوا لي كده، اللي هو انت بتقول اختراع، انت ايه اللي انت بتقول ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه اكتب عنوان يجيب لي الشبيه ليه على مستوى العالم بالاحصائيات بتاعته، هو قد ايه اتش اندكس، قد ايه امباكت فاكتور، قد ايه قد ايه قد ايه قد ايه قد ايه. هو بالنسبه له شايف باصص لي كده، اللي هو انت طالع من الفانوس، يعني انت بتقول كلام مش ايوه، انا ده دوري. وكان يعني انا كانت كلمه اتقالت لي لما رئيس الجامعه كان بيتكلم معايا، قال له انت خريج ايه؟ قلت له اداب قسم مكتبات. قال له ايه علاقه المكتبات بالكلام ده؟ قلت له لا، يبقى انتوا فاهمين غلط.
يبقى انتوا فاهمين غلط. هي دي النقطه، هو انتوا فاهمين غلط، انتوا فاهمين المكتبات حاجه تانية خالص. لا احنا لينا دور، ودورنا هو اللي انا اساعدك ازاي توصل للبحث العلمي، وده دوري وده شغلتي وده اللي لازم اطور بيه اي حاجه انا هعملها. عشان كده لما جيت قلت احط في الاي اي عندي، انا هستفيد بده وهستفيد بده وهستفيد بده وهقوم بالدور ده. مش معنى كده ان انا يعني اكون بصراحه ان هو اخش بقى بقلب جامد انا بكره هعمل اي اي. لا، الموضوع مش كده. الموضوع محتاج انك تطور. لازم التيم اللي عندك والناس اللي شغاله معاك وانت ذات نفسك تتابع التطور، تتحرك على اساسه، تشوف العالم بيتكلم في ايه، تشوف ايه القواعد الجديده وايه الابحاث الجديده و. فلازم اطور الناس، اطور التيم اللي عندي، اساعد. ليه؟ لان انا ليا دور في ان اساعد الاكاديميين ذات نفسهم. الاكاديمي الدكتور الجامعه بيجي لي انا كمكتبات يقول لي ايه، انا مش عارف اوصل للبحث كذا. طب لو انت بقى انا اسف مع احترامي الكامل للجميع، انت بقى اوكي ما توصل، انت شايفني من وجهه نظرك انت القسم، لا في الاخر انت رجعت لي انا وطلبت مني انا ان انا اساعدك. يبقى معنى كده في الاخر ان هي وين وين سيتويشن، انا مستفيد منك وانت مستفيد مني، لكن انا ليا دور. فدوري انا ان انا اتابع، اشوف الابحاث العلميه، اشوف الدراسات الجديده، اشوف قواعد البيانات، اشوف ايه هو اللي ممكن يساعده. زي ما انا لسه قايل من شويه، ريسيرش رابت ده وقع قدامي كده وانا قاعد عمال ادور واجرب واخش عليه ولقيته فري. ده فري يا جماعه، ده مش هدفع فيه فلوس، ده اعجاز. فبالنسبه لهم كانوا تمام، انت بتقول حاجات كويسه جدا، ممكن في حاجات كتير جدا بتساعدني في ان انا اعمل تحليل الحاجه، اسبورت التيم اللي عندي، اسبورت الناس. زي ما انا بقول ان انا عملت كيس ستادي عندي، انا استخدمت شات جي بي تي في الكاتالوجينج، ودي انا اعترف بيها. انا كان عندي حاجه يعني لو الصوره تبقى واضحه لحضراتكم، هي كلها صين، انا مش فاهم حاجه. يعني لما جات لي الاي اس بي ان ده انا جبته بعد معاناه مثلا من الكتاب. لما بصيت انا هو اداني على الاقل عرفني مين المؤلف، مين العنوان، يعني عشان اعرف حتى اكتب حاجه يعني اللي انا اتعلمته في حياتي اعرف اطبقه. لكن لما مسكت الكتاب في اوله انا مش فاهم حاجه، هي الشاشه فصلت، الشاشه حتى مش مقتنعه. فيعني في الاول ما كانتش الدنيا صعبه بالنسبه لي. طيب الدور الثاني، يعني لو اللينك ده يقدر يفتح. تمام، معرفش هو هياخد وقت ولا لا، بس خليني اقول بقى ايه الدور اللي انا اعمله عشان يبقى ليا دور اكتر للطلبه او للدكاتره. الطلبه دلوقتي في الجامعات، بان اشتغل في جامعه، بما ان التطور بقى موجود وبما ان خلاص قواعد البيانات، ففكره ان هو يجي المكتبه بقت في عزوف. طب معلش انا عايز اجيبه شويه، هو انا ايه المشكله ان انا استخدم حاجات شويه زي ما كنا بنتكلم في الجيميفيكيشن او فن او اي حاجه نقدر استفيد منها. احنا عملنا حاجه بسيطه جدا، يعني احنا بنختار كتاب وبنعمل عنه مثلا حاجه بسيطه. عشان بس ما اطلش على حضراتكم، كفكره ان انا الطالب بقى بيخش على الويب سايت بتاع المكتبه، ايه ده؟ هو في ايه انت عندكم؟ هو انا عايز اعمل ايه؟ ايوه احنا اشتغلنا على الكانفا واشتغلنا عليه، وانا سعيد بان الشغل ده اللي اتعمل ده اتعمله التيم. انا ما استعنتش باي حد بروجرامنج، احنا كلنا مكتبات، كلنا قعدنا، كلنا اشتغلنا، كلنا اتعلمنا. انا ما جبتش حد من بره ولا سالت مبرمج باي حال من الاحوال، اشتغلنا احنا. فده اللي خلاني فرحان جدا ان انا لما بقعد قدام اي حد، وحتى لما بقدم تقرير الاتشيفمنت للجامعه عندي وكنت مقدمها من قريب، امين عام الجامعه بيقول لي انت عملته دي؟ استعنت بمين؟ مش بحد، انت لوحدك؟ قلت له تيم المكتبات. انتوا مكتبات؟ وهعتز وهفضل اقول لك ان انا مكتبات. انت مش مقتنع، دي مش مشكلتك، بس انا مكتبات. حاجه تانية كان استاذ اشرف قال عليها، واللي كانت الدكتوره اماني انا كنت اعتز جدا ان هي بعتت لي على طول الدليل الخاص بالاخلاقيات. احنا عملنا زي جايد لاين عندنا للدكاتره ازاي يستخدموا الاي اي تولز، ومش اي اي تولز. يعني جينا نقول له هتستخدم كذا، هتستفيد منه في كذا، خلاص مش مشكله، هتستفيد منه بكذا.
جينا شات جي بي تي حطيت له الاخلاقيات اللي الدكتوره حطيتها وقلت له لا حضرتك لما تشتغل على شات جي بي تي انت ما تاخدش اي حاجه. شات جي بي تي يديك فكره لكن مش يديك الاساس اللي احنا بنتكلم عليه. فعملنا الدليل ده وبعتناه للطلبه وبعتناه للدكاتره وبقينا بنعمل حاجه اسمها كورسات للطلبه وللدكاتره ازاي يستخدموا. يعني احنا اتكلمنا عن شات جي بي تي وما الى اخر ذلك وازاي يستخدموا الشات بي دي اف والجرامرلي وكل حاجه وحطينا في الاخر دي اللي كانت تهمني. مش اي حاجه تاخدها وخلاص. كجامعه لازم مستفيد لان في الاخر انت بتعود عليا انا. تمام. اخر حاجه عشان ما بقاش قطلت وكان هيكملها زميلي استاذ محمود هيتكلم عنها. احنا عملنا حاجه اسمها فيرتشوال لايبرري. عملنا مكتبه هي محتاج اخد اللينك برضو ولا هي هتبقى كفكره زي ما انت قلت. فكره زي ما قلت تاني فكره الكيميفيكيشن. انا عايز برضو الطالب يبقى ايه مستمتع شويه. يعني يبقى مش داخل المكتبه ولا هخش الاقي الواحد اللي قاعد يقول لي بص الصوت ما تشربش ما تاكلش ما تتكلمش ما تفتحش بقك لا 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 ما يعني ما تجيش. فانا بوصله للفكره لا انا مش عايزه كده. فعملنا زي فكره جيمنج. انا بتحرك اهو جوه المكتبه. انا كده زي المكتبه بالظبط. بتحرك اجي ادي اول كتاب مثلا الكتب اللي عندي بالترتيب اللي موجود. لو دوست هنا هيفتح لي على الاوباك بتاعي الكتاب اهو باللي موجود. برضو ارجع تاني واقول وانا سعيد بالحاجه دي خلصت ان اللي نفذوا الكلام ده الموظفين واحنا اللي جوه المكتبه. احنا ما استعناش بولا مبرمج من بره ولا اي حاجه. انا يعتبر يعني ارجو ان انا ما اكونش جريت كتير او يعني اتكلمت كتير ويعني متشكر جدا على حضراتكم وسعيد جدا ان انا موجود معاكم. شكرا استاذ محمد. بس انا عندي اقتراح. انت حضرتك تغير عنوان البيبر. هي انت مش بتهدد الجوب لايبرري انت بتهدد الاي تي جوبز كده. اوكي. هو انت كده خلاص قضيت على مستقبلكم وحضرتك هتعمل كل حاجه مش اللايبرري. على فكره انا مع حضرتك احنا اتعلمنا الحاجات دي في التخصص عندنا واستفدنا منها وما نقدرش وما ينفعش ما نقولش ان احنا مش كده. لا احنا كده. انا مقتنع بكده وهفضل طول عمري مقتنع بالقضيه. شكرا جدا لحضرتك. طبعا انا عارف هيبقى في تساؤلات كتير. اهم نقطتين تميز المحاضره الشيقه ديت. اول حاجه الاسسمنت. هو شايف ان الطلبه في مشكله عند الطلاب ما بيجوش فانا هروح لهم والتفاصيل طبعا هو ذكرها. 2 النولج ديسيمينيشن نشر المعرفه الاوتريتش اللي حضرتك بتعمله ده مهم جدا. نشر المعلومه اهم من صنع المعلومه. هو النشر اهم كده. طبعا القاعه اكيد في تساؤلات هنمشي بالترتيب اتفضل حضرتك. سعيده جدا لا خلاص انا مش انا سعيده جدا وعايزه اقول ان انا دايما بفخر بولادي. اي نعم انا بتمحك يعني هو خريج جامعه القاهره وانا بدرس في المنوفيه بس يعني انا فخوره جدا ان في التخصص وفي المهنه حد زي استاذ محمد. وعايزه اقول ان يعني اللي انت بتعمله ده يعني ما فيش حاجه اسمها مش يعني ما حدش يقدر يقول لك مش بتاعك. ده بتاعنا يا جماعه. ما ده اللي احنا بنقوله. احنا لما يكون عندنا وعي وفهم لطبيعه العمل بتاعنا هنوصل. يعني احنا من كام سنه من ساعه ما ظهر تشات جي بي تي وطبعا هو عشان بس نعرف هو ليه منتشر جدا عشان كم الاستثمارات كم مليار ورا تشات جي بي تي يا جماعه. الدول العربيه بتستثمر في الشات جي بي تي بس عشان تكونوا عندكم فكره. رؤوس اموال عربيه بتستثمر في الشات جي بي تي فانت مش عايز يوصل للي احنا فيه. الحاجه الثانيه الدعايه طبعا والاعلان ويعني اول ما بدا المواضيع دي هارفارد عملت كده. عشان كده انا بناشد الجامعات ومكتبات الجامعات. انا بقى يا ابني بقول لك عمم التجربه دي. يعني خلي الناس اللي في الجامعات الثانيه تعرفها وتساعدهم. خليكوا بيت خبره. قول كده للامين العام بتاع الجامعه بحيث ان هو يدعمك في الكلام ده وتبقى جامعه الجلاله بيت خبره لنقل هذه التجارب الرائعه. والله يوفقكم يا رب. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا فندم. دكتورنا هاخد الكلمه الدكتوره اماني واكمل عليها. اولا انا فخور بيك. شكرا لك. وسعيد جدا انك انت ابن جامعه القاهره قسم المكتبات والوثائق والمعلومات اللي انا بتشرف ان انا خريج هذا القسم وعملت فيه ولا يعني لازلت على علاقه بيه. وابويا الله يرحمه برضه كان قسم الله يرحمه.
انما انا هاخد اخر ما اقترحته الدكتوره اماني واقول لحضرتك بصفه رئيس الجمعيه المصريه للمكتبات والمعلومات والارشيف، ولان هناك لجنه خاصه بالمكتبات الجامعيه والاكاديميه، وللاسف احنا بناخد مناصب بس ما بنشتغلش، وبناخد القاب بس ما بنعملش اي حاجه. اللجنه دي بيرأسها المفروض الاستاذ ايهاب حسان، ما اعرفش فين، قاعد سموير. استاذ ايهاب حسان بصفته مدير عام مكتبات جامعه القاهره وهو عضو بمجلس اداره الجمعيه. اللجنه دي تفعل من خلال استاذ محمد السيد. انا عايز ثقافه العالم فيما قدمته حضرتك بشيء يدعو للفخر، انه ينقل على مستوى الجامعات عشان ما نكررش الجهود. للاسف الشديد احنا الى توحيد الجهود، استثمارها وترشيدها. فانا بشكر حضرتك وبشكر طبعا الدكتور احمد منصور على اتاحه الفرصه. شكرا لحضرتك. شكرا. دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر حضرتك أحمد سعد الدين بسيوني، مكتبة اسكندرية. أنا هو مش سؤال، لكن يعني بعد ما حضرتك وصلت للمرحلة المتقدمة دي من الفعل يعني قولا وفعلا ونظريا وعمليا، أنا عايز أناقش معاك. يعني اتفضل يا فندم. هل بفرض يعني ان بعد عدد من السنوات كل مقتنيات المكتبه بقت رقميه، عملنا رقمنه لكل مكتبه، تمام، هل مش هتحتاج مبنى؟ مش هتحتاج ناس يجوا، كل الناس هتشتغل من المنازل؟ هيبقى في لايبراريان ولهم دور، لكن بقت افتراضيه. انا بفكر معاك يعني انا شايف ان انت بعد هذا المستوى اللي انت وصلت له، انت ممكن تناقشني وممكن تديني اطراف خيوط انا افتقدها. هل ممكن بعد يعني، ولو ممكن اكيد ممكن تقدر لي كده بعد قد ايه؟ طيب شكرا. شو عفوا كده، انا سعيد جدا بسؤال حضرتك، بس خليني اتكلم معاك في قصه المكتبه الافتراضيه دي. ان احنا عشان نوصل لها هي محتاجه وقت شويه، ووقت مش قليل. ولكن انا برضو مقتنع بحاجه جدا. حتى لما بدانا نعمل حاجه اسمها، او بدات تظهر الكتاب الالكتروني والكتاب المطبوع، وبدا الكلام على ان الكتاب الالكتروني يغني عن الكتاب المطبوع، وان احنا مش هنعتمد على الكتاب المطبوع والى اخر ذلك. ولكن النظريه اثبتت الفشل، والكتاب المطبوع لسه زي ما هو، ليه قوته وليه زهوته وليه وجوده. ففكره ان انا اقول ان المكتبه تتلغي او ما تبقاش ليها دور، ما يبقاش فيزيكال مبنى زي ما حضرتك ما بتقول، استبعدها. وعندي نموذج بسيط جدا يا فندم. حضرتك فاكر فتره الكورونا كلنا قعدنا في بيوتنا وبدانا كلنا نشتغل على الاونلاين او فكره قاعده بيانات وما الى اخر ذلك. سؤال مهم، بعد الكورونا ايه اللي حصل؟ مع ان مده الكورونا ما كانتش مده صغيره، هي كانت مده كبيره. بعد الكورونا ايه اللي حصل؟ الناس بدات ترجع تاني. الفكره انا مع حضرتك جدا، بس في نقطه ممكن اوضحها لحضرتك، تسمح لي حضرتك استاذنا، يعني ان المايند سيت، العقليه، احنا لسه، ودي حاجه انا سعيد بيها، احنا لسه عندنا فكره الثقافه ان انا امسك كتاب. انا واحد من الناس ممكن عندي عاده كده ان انا ما اعرفش انام غير لما اقرا كتاب كده وانا نايم، يعني اعمل كده اروح حاطط كتاب جنبي، يعني اقع كده واروح راكن الكتاب جنبي. فكره الكتاب الالكتروني ممكن ما احبوش او ما احبش اشتغل عليه. فلسه الثقافه دي موجوده عند الناس وموجوده عند كل الناس. فعشان حضرتك بتقوله ده، احنا محتاجين نغير اولا المايند سيت في كله. ومقارنه بالمكتبات، عشان ما اطلش انا بعتذر لدكتور احمد، في التعليم احنا ممكن نتحول الكتروني ويبقى المدرس قاعد في البيت وبيدي هل ده اتمنع؟ هل ده يحصل؟ هل ده ما ينفعش؟ برضه ممكن اكون انا مبالغ شويه، بس انا بحس ان انا دوري كمكتبات، فانا معلم لتقنيه المعلومات. انا دوري ان اعرف الناس ازاي يستخدموا المعلومات، فانا لازم اكون قدامه. مش كل الاوقات هبقى كلها فيرتشوال. يعني رايي مهما تطورنا هيفضل في حته كده بنخرج منها ونفضل زي ما احنا فيزيكال، ولكن مع تطور ممكن يحدث ما غير ذلك. بس يعني ده رايي، يعني ارجو ان اكون وضحت. شكرا لحضرتك. والله انا نفسي ادخل في الحوار، بس كرئيس جلسه لابد ان اكون محايدا، مش عشان انا ماسك المايك انا اللي اتكلم يعني. فانا هلتزم الصمت وهنتقل الى المحاضره الرابعه.
الدكتور أحمد محمد علي من جامعة المنيا، هيتكلم على the impact of readers' sentiments on book sales, an applied study of sentiment analysis of best-selling book reviews on Amazon. برضه هنتكلم على كيس ستادي وحالة بتتكلم على المشاعر الخاصة ببيست سيلينج بوكس وازاي تقدر تأثر على المبيعات. الدكتور أحمد محمد علي، على فكرة أنت تتشابه معايا في نفس اسمي. منصور ده اسم العيلة، هو بالظبط نفس الاسم. Dr. Ahmed Muhammad Ali, so he is lecturer of library and information science at Minya University, winner of the Arab Federation for Libraries and Information Award for the best master thesis for 2019 at the Arab world level. He obtained his master's degree from Minya University in 2019 with an excellent grade and obtained his PhD in 2021 with the first class with honor. So the floor is yours, please. So you have 15 minutes. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بالتواجد مع حضراتكم وبشكر كلكم على الحضور. الحقيقة موضوع الدراسة أو فكرة الدراسة جت انطلاقا لنتائج وتوصيات دراسة سابقة عدتها من شهور قليلة، وكانت بتتكلم على توظيف تقنيات معالجة اللغة الطبيعية في تحليل مشاعر لمراجعات القراء، وكانت دراسة تطبيقية على مراجعات الكتب في منصة كتب علوم المكتبات والمعلومات تحديدا في منصة لايبراري سينج. الدراسة كان من مخرجاتها موديل أو ورك فلو قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكان مخرجات الدراسة الورك فلو. كمان الدراسة توصلت لمجموعة من النتائج. انطلاقا من نتائج الدراسة بدأت الفكرة دي، إن أنا عايز أقول إن إحنا كان من توصيات الدراسة تعزيز الإفادة، والدراسة منشورة في العدد أكتوبر مجلة المصرية لعلوم المعلومات. انطلاقا من الدراسة هي كانت بتتكلم على تحليل المراجعات القراء اللي هم لكتب علوم المكتبات والمعلومات في لايبراري سين. لكن الدراسة الحالية بتتكلم أو بدأنا أوظف الورك فلو أو الموديل اللي أنا عملته في تحليل أو مدى قياس تأثير مشاعر القراء على المبيعات الكتب في أمازون. هل فعلا تحليل أو مشاعر القراء بيكون لها تأثير على توجيه قرارات الشراء على المنصات التجارية للكتب في أمازون ولا لأ؟ قد لا تستند الكتب الأكثر مبيعاً على جودة محتوى أو شهرة مؤلف تحديداً أو شهرة ناشر أو سمعة المؤسسة، ولكن قد يلعب دور كبير جداً أيضاً تعليقات أو مراجعات القراء اللي ممكن نستفيد من نتائجها في فهم تفضيلات القراء، في معالجة أوجه القصور بالنسبة للمؤلف، بالنسبة لاقتناءات مصادر المعلومات، بالنسبة للناشرين. تساؤلات الدراسة كانت بإيجاز هل السمات العددية المختلفة أو السمات الكتب الأكثر مبيعاً على أمازون، وهل الكتب دي كانت بتندرج ضمن فئات موضوعية بعينها أم إنها مش محددة ضمن فئات معينة؟ إيه نتائج تحليل مشاعر الكتب الأكثر مبيعاً في أمازون، وإيه أكتر الكتب اللي كانت بتحصل على مراجعات إيجابية أو سلبية؟ إيه نتائج تحليل مراجعات القراء وفقاً لنموذج العاطفة لإيكمان؟ تمام. ايه نتائج نمذجه الموضوعات للكتب الاكثر مبيعا في امازون، وايه الكلمات الرئيسيه دايما او المسيطره في تحليل القراء، وايه الاليات اللي احنا ممكن نستفيد منها في تحسين وتطوير استراتيجيات تسويق للكتب على المنصات التجاريه. الدراسه كان مجتمع الدراسة بيتمثل في مراجعات الكتب الأكثر مبيعاً على أمازون. أمازون بيصدر تقرير بشكل أسبوعي للكتب الأكثر مبيعاً، أعلى 20 كتاب لكل أسبوع. أنا اعتمدت على التقرير الصادر في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، وتم سحب عينة ل 4154 مراجعة للكتب. أدوات الدراسة بتتمثل في الأداة الرئيسية للدراسة اللي أنا اعتمدت عليها أورنج داتا مايننج، ودي أداة برمجية مفتوحة المصدر من جامعة لبنان في سلفانيا، بتدعم لغة البرمجة الشهيرة بايثون بمكتباتها المختلفة، تستخدم في بناء نماذج تعلم آلة تم عليها دراسات كتير جدا باللغات الأجنبية زي اكتشاف أو تشخيص أمراض معينة إلى آخره. بدأت أستخدم الأداة في الشق الخاص بمعالجة البيانات وتحليل المشاعر. طيب
برضو تم استخدام بعض البرامج الأخرى، مايكروسوفت اكسل طبعا لمعالجة البيانات، برمجة، نمذجة الموضوعات. خطوات تحليل المشاعر بشكل عام بتتم خمس محاور أو 5 خطوات. جمع الداتا او سحب الداتا، وده بيتم سواء انا بشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي او اي ويب سايت اخرى زي امازون في حاله الدراسه عندنا. التكست بري بروسيسنج، معالجه النصوص، ان انا ببدا اشيل الرموز الخاصه او ما شابه ذلك. بيتبعها عمليه اخرى اللي انا بستخرج المشاعر او الجمل اللي هي بتحمل الاراء الشخصيه من تلك النصوص. ثم بعد ذلك ببدا اصنف المشاعر دي ل3 حاجات، اما تكون مشاعر ايجابيه او سلبيه او محايده. ثم بعد ذلك بحول تلك النتائج لتقرير او لمعلومات اقدر اقراها، اقدر ابني عليها قرارات او تفيد متخذ قرار. بالنسبه لاجراءات الدراسه الحاليه، تم جمع البيانات من خلال تقنيه ويب سكرابنج لامازون في الفتره او في الاسبوع الثالث من شهر اغسطس، وكان تحديدا من 18 ل 25 لاعلى 20 كتاب. تم سحب البيانات ل 4145 تغريده او ريفيو من خلال تقنيه الويب سكرابنج. تم سحبها، وده شكل التقرير اللي بيكون في امازون. انا حددت الكتب، هو بيصدر تقرير للكتب الاكثر قراءه والاكثر مبيعا، اشتغلت على الاكثر مبيعا واستبعدت كتب الخيال فانكشن. تمام. وده شكل التقرير اللي بيكون في امازون. ده شكل الداتا. لو فتحنا اول كتاب اللي هو جود انرجي، بيكون ده شكل الداتا اللي تم عمل ويب سكرابنج ليه. طبعا الداتا دي بتتعلق بالتايتل، الناشر، السعر، كل الكتب، وبيكون اسفل الكتاب الريفيوز. دي الريفيوز الخاصه بمراجعات الكتب اللي انا اقصدها. من خلال تقنيه الويب سكرابنج بيتم سحب البيانات وبيتم تحويلها لملفات الاكسل، بيتم معالجتها وحذف الملفات المتكرره او المتشابهه او اللي هي الغير ضروريه. من خلال بيانات الدراسه بدات تبني 2 داتا سيت. كانت مجموعة البيانات الأولى اللي هي بتتضمن البيانات الأساسية ل20 كتاب وبتحمل التايتل زي ما موجودة قدام حضراتكم. مجموعة البيانات الثانية واللي هي تهمنا أكتر وهي البيانات الخاصة بالريفيو، الريفيوهات اللي خاصة بالكتاب، عنوان الكتاب والأوثر والديت والنص الديسكريبشن، الوصف اللي احنا هنحلله. المجموعتين تم اتاحتهم على موقع كاجل بحيث يكون متاح للجميع، ولو اي حد يقدر يشتغل عليهم او يدرب عليهم نماذج تعلم آلة بشكل اخر او في اي اتجاه اخر. طيب بالنسبه لمراجعات الكتاب، متوزعه اكتر كتاب على 20 كتاب. ده عدد المراجعات اللي هي تم سحبها. ده كان كتاب Forgiven What You Can Forget، اكتر كتاب تم سحب العينات. ده شكل الداتا او شكل الداتا سيت على موقع كاجل متاحه للجميع. ده الداتا سيت الاولى، وده شكل الداتا سيت الثانيه. المرحله الثالثه ان انا بدات اهيئ واقرا البيانات دي من خلال برنامج اورنج داتا مايننج. برنامج اورنج داتا مايننج بيوفر مجموعه من الويدجت اللي هي كل ويدجت ليه استخدام، بيتيح انك تستخدم كود بايثون من خلاله. مثلا هنا بدانا نقرا البيانات واعمل لها معالجه من خلال كوربس وداتا تيبل زي ما معروض قدام حضراتكم. ده شكل الداتا بدانا نقراها من خلال اورنج داتا مايننج. هتكلم عن نتائج الدراسه بشكل سريع. بالنسبه للفئه السعريه، كانت كل الكتب بتراوح من $8 لحوالي $79، وكان ده اكتر الكتب من حيث السعر $79. من حيث الكتب او التاريخ الزمني، فال20 كتاب من 2011 ل 2024 باستثناء كتاب واحد كان في تاريخ نشر سنه 2000. ده بالنسبه للمجالات الادبيه، ان كان لقينا ان معظم الكتب ما تندرجش تحت تخصص موضوعي بعينه او مجالات او مش مرتبطه باحداث معينه، ولكن في اغلب المجالات المختلفه. بالنسبه لما جينا نبدا ابني مسار ورك فلو خاص بتحليل المشاعر عشان نستعرضها، فده كان شكل المسار او الويدج اللي تم استخدامها، وده كان نتائج تحليل المشاعرات. بيديني نتائج من 0 ل1 ده بيكون او المشاعر الايجابيه، ولكن من 0 ل-1 مشاعر سلبيه. الصفر بتكون محايدة. لو لاحظنا هنلاقي أعلى درجة بتكون 1، ودي أعلى المراجعات اللي هي بتكون إيجابية. ودول كانوا أكتر 3 كتب حملت المشاعر الإيجابية من الكتب الأكثر مبيعاً. ولو بصينا للشكل البياني ده بيوريني كمية أو الشكل أو كمية المراجعات اللي هي كخدت مشاعر إيجابية. برضو على النقيض في المشاعر السلبية، لو بصينا لمؤشر المعامل الكومبون بيكون الدرجة سالب اللي هي من 0 ل-1.
وده زي ما قلنا الصفر اللي هو الكتب او المراجعات المحايده. لما نيجي نعمل مقارنه بين نسبه مراجعات المشاعر او القراءه الايجابيه والسلبيه في الشكل، اللون الاحمر ده بيوريني المشاعر السلبيه مقارنه باللون الازرق اللي هي المشاعر الايجابيه، اللي هي نسبتها 87% مشاعر ايجابيه، النيجاتيف 9%. اذن ان احنا لقينا ان المشاعر فعلا بتاثر على الكتب الاكثر مبيعا، او الكتب الاكثر مبيعا غالبيتها بتكون مشاعر ايجابيه من جانب القراء. لما جينا ناخد كتاب واحد بس وندرس ونشوف هل المشاعر فعلا بتاثر عليه ولا لا، فجينا الكتاب الاول الجود انرجي، لما دخلت الريفيوهات او المراجعات اللي هي كانت موجهه لي، فظهر معانا شكل ده اللي هو الكومبومنت اللي بيتضح منه من الصفر للواحد كل الخطوط دي اللي هي المشاعر الإيجابية. وده كان الكتاب الأكثر مبيعاً، كان بنسبة 91% مشاعر إيجابية مقارنة ب9%. من أدوات تمثيل وعرض النتائج تحليل المشاعر عشان أقدر أفهمها، بعض التمثيل أدوات التمثيل المرئي منها الهيت ماب، الخرائط الحرارية، ودي بيوفرها برنامج أورنج داتا مايننج اللي بيعكس لي بالألوان تدرج المشاعر من درجة السلبية إلى الدرجة الإيجابية. فبيديني مثلا اللون الأبيض في المعامل كومبومت اللي هو بيعكس أو المشاعر السائدة في التغريرة بتكون إيجابية، عكس اللون الأصفر اللي هو بيكون مشاعر، أو اللون الأزرق اللي بيكون مشاعر سلبية. في بعض مقاييس الحل المزاجيه اللي بيتيحها برضو البرنامج، منها نموذج اكمان، ونموذج اكمان ده الورك فلو اللي تم تصميمه عشان ندخل عليه الداتا. نموذج اكمان بيصنف المشاعر لست فئات، منها الجوي، السربرايز، الفير، السن الى اخره. كان برضو لما دخلنا المشاعر عشان نختبرها من خلال نموذج اكمال، لقينا ان 3474 بنسبه 83% او 84% من المراجعات الخاصه بالقراء كلها مشاعر ايجابيه او مشاعر المتعه والسرور. برضو بيأكد ان المشاعر الايجابيه هي السائده في مراجعات الكتب. بالنسبه لمذاكره الموضوعات او التوبيك موديلنج اللي خاصه بالبرنامج بيوفرها، بقدر اعمل توبيك موديلنج انا مذاكره موضوعات، وبقدر احدد انا عايز اعمل توب موديلنج على 10 موضوعات رئيسيه او 5 موضوعات زي ما انا حابب، وبقدر استعرضها من خلال تقنيات برضو عرض مرئي. فبوفر هنا مثلا في التوبيك موديلنج 10 موضوعات، وبيبيني ان التوبيك 6 هو الاكثر انتشارا او الاكثر تكرارا بين مراجعات النصوص. طب انا لو حبيت امسك توبيك واحد واعرف الكلمات الرئيسيه الاكثر تكرارا فيه، بيبينها لي الشكل اللي بعد كده من خلال تقنيات التمثيل المرئي، برضو بيوفرها اورنج داتا مايننج. برضو أقدر من خلاله أعمل سحابة كلمات، وبيبين لي الكلمات الأكثر تكراراً في مراجعات النصوص، ماشي، وبيظهر لي سحابة الكلمات اللي هي الأكثر تكرار في معالجات النصوص أو في نص معين. ده الشكل النهائي أو التصميم النهائي اللي تم بناؤه من خلال برنامج أورنج داتا مايننج. الشكل ده أو الورك فلو ده أقدر أدرب عليه أي داتا سيت تانية يتم سحبها أو أدخلها عليه، بيكون بيشتغل بنفس الطريقة اللي احنا عرضناها. توصيات الدراسة بإيجاز أوجهتها لثلاث فئات. كان الأول موجهة للمؤلفين، إن المؤلف ممكن من خلال متابعته يعرف أوجه القصور والضعف في إنتاجه العلمي، كمان من خلاله ويقدر يستلهم أفكار جديدة وبيعالجها في دراسات مستقبلية. عندي مجموعة توصيات موجهة للمنصات الرقمية نفسها التجارية، إنها تبدأ تدمج موضوع السنتمنت أناليسيز في التحليلات الخاصة بيها، وتطور الخوارزميات، ما تعتمدش فقط على التقييم بالنجوم، لكن المفروض برضو تدمج ده، لأن بيعكس رؤية مختلفة سواء للناشر أو المؤلف، أو من خلال فهم تفضيلات المستفيد، فهم أوجه القصور والضعف في مقتنيات مصادر المعلومات، سرعة التجاوب مع المشكلات وحلها. ان ممكن المنصه تعمل استعراض الكتب اللي بتحصل على مشاعر ايجابيه تكون اعلى القائمه. لما انا ابحث عن مجال موضوعي معين، المفروض الاقي ان الكتب او يظهر لي تقرير عن الكتب اللي هي الاكثر ايجابيه. كمان بتوفر المفروض لكل مؤلف على المنصه او ناشر بيانات او تقارير بتضمن نتائج تحليل المشاعر تجاه اعماله، هتكون مفيده بشكل كبير. كمان ان انا اعمل تقرير ملخص عن كل كتاب بيظهر لي الاتجاه العام للنتائج تحليل المشاعر، ده بيساعد بشكل اكتر على اتخاذ
اتخاذ قرار الشراء. كمان المفروض يكون ادوات تقنيه بترسل اشعارات، انا كمؤلف او كناشر قد اكون مش متابع، المفروض ان انا يجي لي تنبيه ان في بعض المراجعات السلبيه تجاه هذا العمل او تجاه هذا المصدر، بحيث ان انا ابدا اتدارجها. كمان المفروض يكون في زي ما في تقارير اكثر مبيعا، كان المفروض يكون في تقارير برضو بصفه دوريه للكتب اللي بتحقق اكتر مشاعر ايجابيه من جانب المستفيدين. التوصيات الموجهه للناشرين انها ممكن تستفيد من نتائج تحليل المشاعر زي ما اتكلمنا في بناء الحملات الترويجيه، انه ممكن ياخد النصوص اللي هي بتكون اكثر ايجابيه ومحققه اعلى درجه في الحملات الاعلانيه بيستفيد بها بشكل اكتر. انه يستفيد من نتائج تحليل المشاعر في التعرف على سمات الديموغرافيه للجمهور، بحيث ان هو يقدر يحدد اي جمهور مستني موضوعات معينه، وده بيبني عليها او بيوجه ليها الحملات الدعائيه المستقبليه. ده باختصار، وشكرا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك دكتور احمد. اهم حاجه واحييك عليها التزامك بالوقت، 15 دقيقه بالظبط. الحمد لله. شكرا جدا لحضرتك. لو في اي اسئله او تعليقات للدكتور احمد على هذه الدراسه الماتعه، استاذنا الدكتور شريف اتفضل. في البدايه اشكر الباحث، وخليني اعبر عن تفاؤلي بان في جيل قادم من الاكاديميين الباحثين المتميزين، سواء على مستوى بروفيشنال مهنه او على مستوى الجانب الاكاديمي. يعني انا هختلف معك بدايه، انه ما ينفعش اجيب اعلى مبيعات واقيس معاها مشاعر. يعني ايه؟ المفروض كنا ناخد مجموعه كتب ونشوفها هل متواجده في التعريف. التوصيه، وده اللي لفت انتباهي جدا. تمام. انه ما ينفعش اجيب اعلى، دول اهم كتب اتباعت يعني ايه؟ يعني الناس عايزاها، عليها طلب. فتيجي تقول لي اعلى كتب مبيعا، ايه مشاعر الناس تجاهها؟ اكيد ايجابيه. وده اللي حصل. تمام. فاهم حضرتك. فلا، لانك سكولر، عايز اقول لحضرتك طبق الاداه في مكانها الصح. تمام. الكتب المدرسيه، ايه رايكم يا اولاد؟ تاخد اعدادي، ابتدائي، ثانوي، ايه رايكم؟ متفائلين بيها؟ لا، هتلاقي مؤشرات عجب. طبعا. خلاص. كان زمان في حاجه اسمها محبي القراءه او بوك لافرز او ريدنج لافرز، اللي هي زي لايبرري ثينك. حلو. اكيد. او جود ريدز. لا زالت موجوده. طب ما تشوف جود ريدز انا تمام حضرتك. من منظور القارئ وتطبق عليها قياس مشاعر، خلاص شكرا، احييك. لكن انا قاعد عمال اقول كلام مش ماشي. فهمت حضرتك. شكرا يا فندم. هي الدراسه توضيح طبعا لكلام حضرتك، علم من سيادتك طبعا، وان شاء الله تدرجها في استكمال الدراسه. طبعا. فهي يعني هاخد من كلام حضرتك طبعا توصيه مهمه بالنسبه لي، ان انا اكمل عليها، ابني عليها الدراسه بشكل اكتر. هي كانت في دراسه سابقه لدي، كانت على اللايبرري سينك، كانت تحليل مشاعر المراجعات القراء على الكتب تخصص مجال المكتبات والمعلومات على لايبرري سينك. فانا بناء على الدراسه خدت الموديل وبدات اشوف هل بيأثر تحليل المشاعر ولا لا، وفهمت وجهه نظر حضرتك. ظبط بقى البحث عشان لما تروح لجنه الترقيات. يا طب انت ساعدته. اتفضل يا فندم. أسامة غريب، مكتبة مصر العامة. أولاً بحيي دكتور أحمد على اختياره الموضوع، لأن هو يعني غالباً البحث بيكون متميز بداية من اختيار الموضوع اللي هو بيثير تساؤلات أو بيخلينا إن إحنا نفكر بطريقة مختلفة. أنا برضو كان يعني في صف أستاذنا الدكتور شريف، بس أنا كان نفسي برضو حاجة تانية ممكن تتعمل. هل ممكن نشوف بدايات التعليقات أو الانطباعات، وهل هي بتأثر على الانطباعات؟ ممكن تمشي في نفس السكة ولا لا؟ يعني لو كتاب معين جه في زمن معين انطباعات اول ثلاث انطباعات فانتاستيك، فهل بتستمر السكه كده ولا لا؟ او ان احنا يعني تطور تمام بالظبط كده. والكتب برضو الاقل مبيعا، او هل هي ممكن يكون فيها برضو تعليقات جيده بس هي ما خدتش حظها السابق او الاخر؟ شكرا جزيلا. تمام. شكرا دكتور. طيب دكتوره اماني عايزه تقول حاجه؟
عشان تاخد تعليقات مره واحده وترد عليها. يعني بشكرك جدا دكتور احمد، بحث رائع ما شاء اتعلم من الله حضرتك يعني استاذ والله يعني مجهود جميل وفكر دايما بيطلع من اهل المنيا على فكره، اهل المنيا وسوهاج برضه عشان بما ان انا برضه عايزه اقول لك ابراهيم وامجد دكتور امجد ايوه بس ما هم استاذي كانوا اساتذتهم. دكتور امجد واستاذي راح عين شمس وخالد عبد الفتاح دكتور خالد في الفيوم وعلي محمد فتحي الجلاب موجود الناس كلها بصراحه ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول بس انت ما شاء الله عملت مجهود داتا مايننج والكلام ده. طيب عايزه اسال سؤال، ليه اخترت البرنامج هو برضه يعمل لك الداشبورد او الاناليسيس؟ ليه ما خدتش برنامج تاني الداشبورد؟ حتى البافت تيبل بتاع الاكسل عارف هيطلع حاجات وتتنطط كده قدامك. الدكتور شريف اقتنع جدا وانبسط جدا بالحاجات اللي بتتنطط. الداشبورد فعلا بيعمل، والباوربوينت فيه باور بي اي دلوقتي، فانت كان ممكن تستغل دي. يعني واحد عمل داتا سيت وحطها وداتا مايننج، مش عارف تعمل لي لا مؤاخذه باوربوينت. ايه السبب بالظبط؟ الحاجه الثانيه، هل الناس دي قالت هي راضيه ليه؟ افرض انا رضيت عشان فعلا الكتاب ب$8. ما هو النص بتاع الريفيو هو اللي بيتم تحليله. حلو قوي. لان اللايب اوف ثينك كانوا بيحطوا بس اللي هي التاجز ومش عارفه والحاجات بالظبط. بس الاثنين فدخلوا في بعض. الله يوفقك دكتور. شكرا دكتور، شكرا مداخله حضرتك. لا شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا لحضراتكم. معلش لسه مطولين عليكم، معانا 2 برزنتيشنز ثانيه. البرزنتيشن القادمه هي اونلاين بارتيسيبيشن من دكتور توماس ماكي من USA State University of New York, USA. He's going to speak on artificial intelligence and the future of literacy. Quick look on the biography of Professor McKay. He is Professor of Arts and Media and the Program Coordinator for the Digital Media Arts Program at the Empire State University. And Dr. McKay is the recipient of the Chancellor's Award for Scholarship and Creative Activities in 2022. Thank you so much. Well, thank you very much for this opportunity to present. I'm so sorry that I could not be there, but I appreciate this opportunity. And this is really an opportunity to think about AI and the future of literacy. In my view, the future is going to be meta, and not the company, but more of a meta literacy, thinking of the broader needs of students in a world of AI. So I could not be there today, but I did ask Dali to envision sort of what this idea of meta literacy looks like in your particular context. And very often these AI-generated images look like this. They're very fantastical and dynamic in the look. Of course, they also have some inherent biases that we have to consider as well in terms of the semiotics of these images. But I do think it kind of represents a virtual aspect of what I want to talk about today, if I were able to be there in person. I want to start with this quote that I think in many ways captures some of the challenges. And this is something from the New York Times I just read yesterday. It was really about an article about many of the Nobel Prizes that are going to researchers related to AI. And this quote, I think, just captures the moment very well, that AI models can write and paint and talk like us, crush us at chess and go. They express an unnerving simulacrum of creativity, not least where the truth is concerned. So I think that this captures it because it just shows the creative potential, a creative potential I think that we want to harness within our students and the work that we do, but also keep in mind some of the challenges with truth and how AI-generated images also have the potential for mis and disinformation. In this recent study, the researchers looked at tweets that are generated by AI. They found that the tweets, now in X, the X environment, that AI produces accurate, compelling, and easier to understand information than humans, and that people are unable to differentiate between AI-generated and original tweets from humans. So think about the implications of that. This is now a technology that can generate images, text, video in a way that's compelling and that can really fool the eye.
and that humans have difficulty differentiating between what is real and what is fake. And we've seen this already. This is really a global concern. And as you know, the United States is certainly in a presidential election, so we're seeing AI-generated memes, X's chatbot images that are manipulated. We're seeing AI audio robocalls. So every aspect here, AI deepfake audio, images, video, the full spectrum of media that can be generated through AI technology, creating both mis and disinformation. So that's why we're here at this conference, and we're thinking about this through the lens of information literacy. And this is a great quote from UNESCO to just remind us, we're all engaged in information literacy, that it really is about empowerment. It's for people from all walks of life to seek, evaluate, use, and create information in an effective way for personal needs, social aspects, occupational aspects, and also educational goals. So that broader kind of information literacy is still, of course, relevant today. And of course, we're also seeing the emergence of AI literacy. So you'll find some similar aspects here to AI literacy in these definitions. There are many that are being generated right now. This ability to critically evaluate AI technologies, to be able to use AI for communication, collaboration, and to effectively use AI as a tool, online, at home, in the workplace. So again, all aspects of an individual's life, being able to have those critical thinking skills. Now, here's a more, again, there are many frameworks out there for AI literacy. This is another one I found interesting because it talks about both AI literacy and AI competency and the relationship between the two. So the AI literacy in this definition is focusing on the ability to explain how AI works, how it impacts society. Notice the focus on ethics, being able to use AI ethically and responsibly, being able to communicate, collaborate effectively, and really having an overall focus on knowing, so that it really is about the knowledge we gain and the skills we gain. Connected to that, within this article that I quote here, is the AI competencies that then support AI literacy. And notice that this in some ways goes beyond just skills development, that it really is confidence in one's abilities, so that a more of an effective response. The self-reflection about understanding AI, so getting into some of the metacognitive aspects of that, what the article refers to as self-reflective thinking about AI, and again, leading toward this effective use AI, be able to leverage it for ways that are positive and beneficial. So again, important to be thinking about all of these connections. I want to talk about this meta-literacy framework that I've been developing. This is something that I've been developing now for several years. And this is along those lines of what I just talked about and what we're seeing in some of these AI literacy definitions. But it really is this holistic framework. Again, it's about the meta. It's preparing learners to be ethical knowledge producers. This strong focus on the production of information. And what does that mean in AI environments where we can easily generate information? So the knowledge producers really need to be thinking about their role as producers in these environments. Meta-literacy, the meta is also metacognition, so it encourages reflective learning, and it also reinforces critical thinking, so the analysis of AI-generated environments, and self-directed learners. Self-directed learning, so that the learner really is empowered throughout their learning experience, very much in the way Malcolm Knowles talks about it, that they assess their learning, they develop strategies for their learning, they're fully involved in their learning journey. And also, meta-literacy supports collaboration in dynamic social spaces. So having this recognition that the environments we're in now are social, and that learning itself is a social activity. So what this leads to then is a self-reflective meta-literacy mindset, so that an individual is prepared for any kind of environment that they work in. It's realized through metacognition, gaining that self-awareness as a learner,
and being an active learner who plays multiple roles in participatory environments. So let's take a look at this model. This is a visual model for meta-literacy, and I think this just summarizes it very well and what this is. At the core is the meta-literate learner, surrounded by the learning domains in all 4 domains. So I talked about metacognition, but it's also metacognition in relation to cognitive abilities, so that's sort of what you know. Behavioral, which is really the skills development. The affective, so that's sort of how we feel about information, how we feel about our learning, our motivations. That's a really key part of it, especially in today's environment where so much of the politics we run into really is an effort to impact individuals' emotions and emotional responses to issues. So that's really, again, looking at the whole person, looking at those 4 domains of learning. Another key aspect of meta-literacy are the characteristics that individuals strive toward. So being adaptable to new technologies, being open to new learning situations and new technologies, being productive as an informed producer of content, being collaborative, participatory, reflective in a metacognitive way, and of course civic-minded, so that the individual is always thinking about the contributions to their learning communities and to the communities they live in. As part of this, the outer ring really focuses on the roles that we play as meta-literate learners. So it started with producer, but also thinking about being a publisher, a researcher, participant. And you can see that there's a strong connection between the characteristics and then also the kinds of learning roles. And the idea of the learner roles is to make learners aware of these roles that they play. It's not just about achieving a particular outcome. It's really this idea of roles, responsibilities, how an individual enacts their learning. And this is another way to look at the same model. It's kind of a deconstructed circle so that it's showing how meta-literacy is also a scaffolding process. It's built on those learning domains, those learner roles. The individual is able to move forward through a scaffolding way with their mentor, with their teacher, but also with their peers, because many of these roles that they play are collaborative in nature, and then really, again, striving toward those learner characteristics. So that's really in many ways the model. And as part of this, we also have these learning goals and objectives to really support the model. So there are 4 main objectives, and I'll just go through this quickly. There's 4 main goals and then many related objectives. So the first goal is to evaluate content and look for bias. That's especially important in these AI environments that have biases built into the algorithms, biases built into the text and also the images. So that's still a key aspect of meta-literacy. Goal 2 is to engage ethically with intellectual property. So again, if you're a producer, a knowledge producer, you really need to be thinking about the ethical aspect of that. And especially if you're engaging with these AI tools, you always want to be aware of that ethical dimension. Goal 3 is to really think of yourself as a producer. So producing and sharing content as both an individual and collaboratively, while also protecting your personal privacy, sharing knowledge accurately, and then really seeing yourself in that producer role. And then the 4th goal is really going even broader. So it's the meta-literate learner, because they are in charge of their learning experience and their strategies, they are thinking long-term. They're really thinking about their lifelong learning. So they're reflecting on errors and mistakes. They're assessing their learning, and they're always adapting to new technologies. And this is certainly the moment to do it in these AI environments. So that's just a quick overview of meta-literacy and the goals. I'll just talk a little bit about how I explore this in my courses. So in one of my courses, Digital Storytelling, it's really about preparing learners to be producers of digital content so that they are constructing their own personal narratives. So in this course, students write a short paper about the ethics of AI in digital storytelling. So it's great, it's fine to use programs such as DALL-E, but what are the ethical dimensions? How do you properly document what you're creating? How do you explain that process? How do you build that into your
production and research. Students are also writing, planning, and producing original digital narratives. So even if they're using AI tools, they're really thinking about their own authentic story. That's really what's most important here, no matter what tool they use. And then in this course, they also collaborate on a final digital story about a particular social cause. So that could be, for instance, climate change. Many student teams select that as their research topic and produce a digital narrative about that. So again, it really is about supporting the original, authentic creation of content. Yes. Hello? Yes, we hear you. Okay, do I still have time? Actually, you have 5 minutes now. 5 minutes, okay, perfect. So let me talk about 2 more classes that I'm involved in, and then I'll just summarize quickly. The other course is, this was really in many ways made for this AI environment that we're in. And I developed before, OpenAI really opened things up, but it's a course called The Ethics of Digital Art and Design. So 2 years ago, really when OpenAI had such an impact on our thinking about education and literacy, I revised the course to include aspects of AI-generated art. And I opened the door for students to really use these tools. So throughout the course, they produce, they describe, they analyze original digital objects that they produce, and they could be used with, Photoshop if they want. But they're also, I just open the door and say, if you'd like to use AI-generated tools such as DALL-E, which is what I'm using here, that's fine, as long as you explain your process. And the product of their work has just really been fascinating and really excellent. As part of this, I also promote that collaborative aspect of meta literacy, so they also produce a final collaborative project. And then the last course I want to talk about is one that I'm really excited about, and this is really an international virtual exchange called IPILM, and I'm working with a team of educators from around the world, and students are brought into this course. It's a real-time virtual exchange, so they get to work with faculty and students from Austria, Bosnia-Herzegovina, Germany, India, Poland, and the United States, focusing specifically on the core themes of the intercultural perspectives on information literacy and meta literacy. What we did last year, we shifted the focus. They always explored information themes such as misinformation, disinformation. But last year, we shifted the focus so that all the teams work collaboratively on AI theme, so AI in digital media arts, AI related to mis and disinformation. So it really is an opportunity from the beginning of the course to the end for the students to work in this international team in a virtual exchange to produce infographics about these topics. And sometimes they do, instead of infographics, they'll do a digital media presentation. I will share my slides with you. I welcome you and invite you to explore this project. It's something I'm really proud of and very happy to be a part of it. And again, we apply meta literacy, and it's been very productive and insightful for students to really look at this through this lens. So my overall recommendations as I close, to think about the meta literacy framework, and it was great to see Kristen present on this earlier, and I know that Brenda Van Wyck is also going to be talking about meta literacy. But my key recommendations, to summarize, are to really apply the meta literacy goals and learning objectives to support the ethical use of AI, to encourage learners to analyze the ethical issues related to AI, while also evaluating and producing information using these tools. These are incredibly powerful tools, and we really need to embed them in our teaching so that students explore it in these educational contexts. We also want to provide resources that are AI resources, and ask learners to explore, discover, share their findings in using these tools as both analyzing the tools and also as producers of these tools. And we also want to develop assessments
based on both individual and collaborative learning activities, so that students are doing this together, and they're also doing it in teams so that they really learn from each other. So I very much appreciate this opportunity. My slide presentation, I'm also sharing with you 2 resources from my institution. One is kind of a toolkit for using generative AI, and that's something that Empire State University continues to expand. And then this larger resource that came from the larger State University of New York that I'm part of, and it's a guide. These are openly available tools, which I encourage you to explore. And again, I thank you very much. I appreciate this opportunity. And if I have time for questions, I will certainly take those questions. Thank you very much. Thank you very much, Professor McKay, for the interesting presentation. Indeed, you inspired the title of this conference, so Information Literacy Revolution, Get Ready. And so you are ready by meta-literacy model. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. You inspired actually the idea, the concept, and the philosophy of this conference. And now we are ready by presenting meta-literacy model for learning. That's why I wanted to be there. I so wish that I could have been there in person. And unfortunately, it's too close. I just returned from Santa Marta, Colombia last week. Okay. So it was too much travel. Long distance, yes. Yeah, but I'm very much a part of a steering committee too, so I really want to give credit to everyone. It's just been a great opportunity to work with everyone, and Yes, I presented at Northwest University a few years ago. I think it was the very first ICIL, so just so thrilled to be a part of it. Yes, some of your ideas that you already discussed here in this room earlier. So especially for the ethics of AI, yes, which is important for us. So now I give the word for the floor. If you have any comments or any questions that we can send to Professor McKay online for him, or any comments. If not, you have his email, you can write to him later, for example. Yes, we have Dr. Omar Sayyib from South Africa. He's here. Thank you. So you can come here. Actually, he can see your face. Oh, that'd be great. Yep. So. And by the way, I've been able to keep up with the previous sessions. Beside me. Sorry. Yes. So I've been using Google. I've been using a translate program, so I've been able to follow the previous sessions, which have all been excellent. So thank you. Okay, so you are using AI also. So thank you for a very thought-provoking presentation on meta-literacy. And thank you. Prof's context is based on LIS schools, I'm guessing, or within academia. Now, many of us are subject librarians, faculty librarians in practice. How would Prof suggest a path for us in integrating a meta-literacy approach into information literacy activities, assessments, exercises? Can you just help us on that? Yes, and I don't do this alone. So with all the courses, I don't think I mentioned this, but all the courses I've developed at Empire State University are fully online courses. So we work very closely with our instructional designers and our librarians. And the meta-literacy model was originally developed between me and Trudy Jacobson, who is a librarian, distinguished librarian at the University of Albany. So I've always really strongly believed in those partnerships between faculty and librarians. So at the university, Empire State University, again, our model is very important in working with librarians to help us identify resources for our online courses, to really help us with the accessibility of our courses as well. They really support that as part of this overall process. So it is critically important to bring the librarians in. And in all of the research projects that I develop in my courses, I also have direct links to our library so that I encourage our students for any research papers, any of the online discussions that require external research to work with librarians as part of that. So in terms of the meta-literacy aspect, I know it can be challenging also from a library
librarian's perspective, just in terms of time. In the US, we call it the one-shot sessions. I'm not sure if that's what you're doing as well, but I'm sure that you're also trying to have those instructional opportunities. I think that we really need to look at this as a broader institutional aspect, and really make sure that we're always putting together these teams of faculty and librarians right from the very start. So the librarians have input on even the development of the course and the identification of resources, so that they're really seen as partners, as part of this. Because the meta literacy framework, again, it's this kind of broader meta perspective. It's not just one particular form of literacy. It's really trying to think of the overall needs of the students, the whole student. So I think that bringing in the librarians throughout the learning process is critically important. I do think that librarians also have an opportunity to develop online resources that faculty then easily refer to. So I think these could be instruction guides, the LibGuides, the instructional tutorials. Again, from an institutional perspective, having those kinds of resources that are available sort of online for either in-person, blended, or fully online opportunities would be another way of doing that. So again, great question. I think in short, it's important for us to think of librarians as partners from the start and to really keep that conversation going. Thank you. Thank you very much. So, Professor Sharif. Hi, great to see you. Thank you very much for your informative speech and presentation. It's wonderful. Thank you. But I Thanks. realized something I would like just to clarify. Sure. Yeah, one of the slides you present about goals, for media literacy goals, and the citation was rendered by ChatGPT. Yes. So in I usually mention that too. Let me see if I can find that. Let me share that again. Share, let's see here. Because it's a great question. Yeah. Who's the original, who's the creator of this content? Well, okay, let's see. So what's interesting about that slide is that diagram. Let me see if I can, let me open it up again. Sorry, let's see here. 4 goals for media literacy, and then... Yeah, I'm the author of that. Yeah, well, the diagram is rendered by ChatGPT, not the goals. But let me show you that, because I think it's kind of an interesting point. Windows, here it is. All right, so in this diagram, the point you're referring to is down here. So I make a direct, can you see this now? No, this is one. Oh, no? Okay, hold on. Yes, with different colors. Can you see this? Yes, we see it, but actually not this slide, not this one. Not this one? No, the other one was 4 colors, with green, yellow, this one? purple. Oh. Yeah, this is the main meta literacy model. I credit it here. This is not generated by ChatGPT. This is from our book, Meta Literacy in a Connected World. I think and this is also something that was an original diagram that Trudy Jacobson had developed. We developed it together. She created it in a program called Genially. I think this is what you're referring to. This says, at the bottom here, it says rendered the meta literacy goals and learning objectives diagram rendered in ChatGPT. And this was interesting because this is what's I think really powerful about these tools is that, in fact, I'll click on this and show you. You should be able to, this is the original. Can you see this? The meta literacy goals and learning objectives. Yes. Okay. Can you make so it this is the text for it. So this is something that we developed as a team. So it's Trudy, myself,
and colleagues in the Meta Literacy Learning Collaborative. And by the way, we have many different translations of this in several different languages, and I can share that with you. But I think what you're referring to is the diagram was rendered in ChatGPT. So yeah, what I did was whether the diagram and the graph or the content itself. just the diagram. Just the diagram. Thank you. Yeah. So, and this is why. I 100% agree with you about AI ethics, because one of our colleagues, she's taking the responsibility of teaching and awareing all people in Egypt and the Arab countries about AI ethics. Yes. We're asking her to be very specific, like you mentioned in one of the slides, ethics for fine arts, AI ethics for medicine, AI ethics for engineers, and etc. You cannot say AI ethics just in common, in general. Yeah, yes, I think the, thank you. Yeah, thank you. I appreciate that. I think if you notice throughout my presentation, I think the ethical questions are core, and especially in terms of our teaching. I mean, that's really what we're teaching students, so that, and I know views on this vary, but I take the position that it's important for students to engage in the tools. So I do encourage the use of the tools, but with guidance. Again, that's scaffolding, and that's really, they can go out on their own and explore these things, and they are. But I think within an educational context, that's where we come in. So we provide guidance on how to use the tools, how to be productive. So rather than, banning the tools and saying not to use them, my approach really is very much to encourage them to use them in a productive and ethical way. So the ethics of it, you're absolutely right, is like the core aspect. Yes. Thank you very much, Professor McKay. Thank you for your presentation. Thank you very much. Thank you. I really appreciate it. Appreciate all the questions. I hope to see you there someday. Hopefully, yep. You are welcome here at Alexandria. Yep. Take care. So while moving now to the last lecture of this session, آخر محاضرة في هذه السيشن, Dr. Caroline Beckford. She is going to speak. So she is digital product trainer from Cengage, UK. And she is going to present 21st century digital literacy skills. Dr. Beckford, she is digital product trader for Gale. Her role is to support customers in getting the best out of their Gale digital primary sources and aggregating content. She regularly visits university and hold on-site roadshows in the library, does front of class sessions for the faculty, and undertake library staff training sessions to highlight the available Gale content. Please. Hello, everyone. Thank you very much. You are most welcome. I don't like to be the last one on a program because you've had a very long day. So this is going to be interactive. I'm very hungry. I don't know how you people go until 5 p.m. without eating, but this is not okay. This is not okay. I am starving, and I know you are as well. So this is going to be interactive, so that way you're doing something. You're not just sitting there listening to me. I'm a product trainer. I'm not a librarian, but I do consider myself an information specialist. I work for a publisher, and whatever they sell, I go in and share with you how to use it. I don't like to buy things and don't know how to use it or don't get the most out of it. We bought a bread maker a few years ago. My husband said, "Oh, we need to start making our own bread. This would be great." After about 3 months, no bread was being made. And I said, "What's happening? Why is this bread maker here and we're not using it?" So I like for you to get value for money, and that's what this session is about. So digital literacy, it is the ability to find, evaluate, and compose clear information digitally.
Hands up, the librarians in the room, just so I know where you are. Okay, so that's most everyone. Excellent. So something happened a few years ago. COVID, anybody heard of it? Yes. COVID happened a few years ago, and it changed everything. For you as librarians, it really changed how you were working. A lot of you couldn't go in. I know I work in the UK, but schools were closed, but they still had to study. So how were they able to do that? What were they meant to do? It really changed a lot, and it showed some glaring omissions in what was happening on the campus, how students were learning, what they were doing, particularly how they were researching. The pandemic also, for us as publishers, showed us libraries that were not ready. There were libraries that were not ready. Nothing was online, nothing was digital, and so what were they doing when students were not able to come to class? In the UK, I could tell you what was happening. They went from this level of knowledge all the way down because they were not ready. They couldn't go to the university, they couldn't go to school, and nothing was online. So they weren't learning. And they're still not back to that level. They're back in classes, but their level of knowledge is not back to where it was. They lost years. We're probably not going to go back to that. They're still coming to the library, but what we've done is we've opened a whole online learning for them, and they like it. So even though they might still come into the university library, they still expect to have things online. Are you all able to still provide things online for them? Is everybody able to provide things online for them? So I see some no's. So those people, we're really going to help you. So again, the pandemic, don't look at it as something that was so detrimental, everything crashed. Look at it as an opportunity to fix some things, an opportunity to develop and grow. So I want to share just a few things of what you can still do to help navigate this online place. I want to share with you some suggestions. Some you already know, and that's okay, but hopefully this presentation might help you enlighten some avenues within the library where you can help and where you can get some suggestions for students. I think I'm going the wrong way on this slide. That's probably what's happening. So in order to support students in ensuring that their digital literacy is in the 21st century, their digital competency is in the 21st century, but also that they're just able to now navigate this online AI, GEI way of learning. So the first thing is, students are coming into the university. They're coming from schools, public schools, private schools. In the US, there are academies that communities have formed. They're coming from all over the place. They're coming into a university environment. Are they getting information from the library on this is how we work? Are they getting information and training from the library? Do you get the opportunity to get them together and talk to them about how the library works? How many? Excellent. Not every library is doing that. They're talking to them about alcohol, about staying safe on campus, assaults. They're talking to them about what's required for them to be able to complete their degrees. They're talking to them about what's required to complete the classes, where the classes are, what buildings. There are some libraries that don't get that opportunity to talk to students. And I know that's quite shocking. It was for me. When we go on campus and we say, you've bought this, did you talk to the students about it? Then the library said, well, no, we don't get a chance to do that. The program is packed. So not every library gets to talk to the new students, and that's really important. So if you're not doing that, that's really necessary. Do they know how to access your online databases? Second-year students in the UK, some of them still don't know how to find what's available in the library.
They don't know how to access online databases. And I know because they'll call us. So these are some of the things, these are just basic things for students. Subject librarians, do you specialize or are you general? When we say to the students, you're asking about Arabic content, speak to your Arabic librarian, they have no idea who that is. They have no idea who that is. But they're studying Arabic, Oxford University. They have a whole program on Arabic studies, and we say, speak to the Middle Eastern or the Arabic librarian, and they say, I don't know who that is. But I said, but you're in the Arabic studies department. How do you not know who that is? They've never met that person. They have no idea who that is. So subject librarians, you have to make yourself available to them. They need to know who you are. If this is the subject you are supporting, those students need to know who you are. You really need to make sure they know who you are, how to contact you, because when they have a problem, you're the person that they really need to get in touch with. Hold on a second. You just said that. Wants me to. Okay. Yeah. Wow. Thank you. Online resource guides. If you can develop these, a lot of institutions develop these and they have everything. Citation, what resources are available, how to access them. Fantastic. Fantastic if you can develop them. Integration into the curriculum. We sell a lot of archives, but they are not integrated into the curriculum. And I differ, that's a struggle for me, because institutions will buy all of these things, but they're not integrated into the curriculum at all. So it's amazing that you invest in all of these resources and someone is studying a subject that's very relevant to these resources, but they don't know anything about it. They don't know where to find it. Resources can be embedded into the curriculum for that subject, and it should be. So those students know this is for my studies. They won't know that. They will not just figure it out. It just won't work. There are lots of collaboration tools. Librarians, online databases, I'm sure you're already doing that. Library catalogs, I'm sure you're already doing that. Online learning platforms, VLE, Moodle, whatever, I'm sure you're already doing that. Academic websites, we've talked about citation. I've heard things about AI and GEI. If you don't want them to use that, what's the alternative for them? Where do you want them to go to get the correct information? You have to tell them. So create something that says to them, these are the resources you should be using. This is where you should be going. When I go in and I do training with them and I say to them, when you need to know something, where do you go? Do you know what they tell me? Google, Wikipedia. And I said, no, but your library has invested in all of these resources. And they said, oh, well, we didn't know that was there. We do road shows where we take ourselves to a university library, and it's all free. All of your publishers should be doing this. We set up a table in the library, and we just grab students at the end of the day, and we say, what are you studying? And they say, oh, I'm studying humanities, or I'm studying English. Let me show you what your library has purchased for you. I promise you, every time we do this, we find students who don't know the resources that they need is there. I had a student at Lancaster University last year. She broke down in tears. She was doing her PhD. They had a resource that she desperately needed. She didn't know it was there. And I gave her a hug and I said, that's why I'm here. This is what I felt, this is why I came today to help you. She just broke down in tears because the university invested thousands in this resource. She needed it. She's doing a PhD. You know how difficult that is. She didn't even know that resource was there. And I really felt like, we as information literacy providers, we don't always do enough. So expand your digital resources. That's obvious because we're in this 21st century world, but you have to support it.
Virtual reference sources are available. Online tutorial guides are available. There are all these resources that will help you do that. There are collaboration tools that will ensure students know how to use any of these things. There are online workshops. I work for one publisher, but I promise you, all of the publishers will do the same thing, and it's free. I spent my work life either going to universities, colleges, or schools, or doing sessions online. We don't charge. Once you purchase the documents, the databases, it's included. And if any publisher says, oh, but you should pay extra for that, you need to drop that publisher, buy it with someone else. Nothing that we offer costs you anything. And it doesn't matter if your university is in London or Lagos. I get online and I do sessions for any customer that has purchased any of our content. And I promise you all the other publishers do the same thing. It's part of our commitment to ensuring that you're getting value for the resource. All right, couple of things. There are courses. I was speaking to a lovely lady earlier today from Florida, and we were talking about information literacy courses. If your university doesn't have one, try to think about putting one together. It's really important, and this is what this session is all about this week, information literacy. It's a course they need. These students who are born in the 2020, they don't know fact from fiction. They really don't. So think about, it's coming back, it's okay. Think about how you can help them to make sense of real and fake. There are fact-checking websites, tools. These things are free. You could probably embed it into your university library. Most of these things are free. So think about embedding that into your university. There are projects, and you've heard about some of them today, but there's media literacy programs that you can ensure that they're getting. We've talked about online guides, and collaborate with some of the educators. Part of what you can also do is in that first year when they come to university, tell them that you are trying to promote good digital literacy, good digital citizenship, and that's part of the ethos of the institution. That way they understand why all of this matters. But I want to show you, I want to end with a few pictures. I want to show you some pictures, and I want you to tell me if you think these are real or fake. What about this one, real or fake? Heard some real, heard some fake. Why do we think this one's fake? They seem unlikely that they will be friends, don't they? Never they are friends. Never ever they Never they could be friends. Real or fake? I heard some real. Oh, of course fake. I absolutely believe this one is real. Yeah? And so do a lot of our students. The Pope can be fashionable. We're all adults. Every one of those were fake. Every single one of them. Our students do not know that. They see it, they believe it. Unless we help them understand the difference, and I've heard a lot of presentations about how to check, how to ensure that they're in a place of learning. They rely on us. We're all in it together. I know you're librarians. I'm an information specialist. That's what I call myself as a trainer. They rely on us to help them understand the differences in what's real and what's not real. And when you have a lot of people, listen, I'm American, you can hear it in my voice. When we have a lot of people that plies their trade in fake news,
It's really up to us to make sure that they're getting the truth from us. So there are lots of support, there are lots of things. Your publishers are there to help you, and we use that. Whatever you're buying, whatever you do, it is included. So I want to challenge you to ask for what you need. Demand what you need. Your institutions are spending a lot of money. Demand from your publishers, I need you to help me with this. I need understanding of this. And we will do that for you. I think that's it. Yeah. Thank you very much. So, Mrs. Maha, so this morning she said a quote, when you ask Google, so it gives you about 100 answers, but when you ask a librarian, he gives you the right answer. Thank Correct. you very much, Dr. Caroline, for this interesting presentation. So, yes, please. I didn't think I would have any questions. Only 5 minutes with people. She's hungry, and all the people here in the room are hungry. Oh, no. Yeah, yes, yeah, go yeah, ahead. Of course. No, of course, take your time. No, I'm joking. Yeah. Caroline. Yes. I think I do this at my school. I'm a faculty rep to Faculty of Applied Sciences at Accra Technical University. This morning, I just spoke with a student. He's just here. How to use the library and how he can use the library professionals to assist him in his postgraduate program, because we are there to support them. We have a lot of information on the internet, but to get the relevant one becomes an issue. So I've been doing this. Good. Excellent. So, yes, we can take the second question. And all right. Thank you, Carol. Actually, I love the fact that you mentioned that libraries and librarians are struggling to sell out their products, which they subscribe at very high cost. Universities, some of them, think that librarians can't teach. So they only want faculty to teach. In my institution, I've been advocating for teaching information literacy or adding information literacy to the university program. It's been very tough. It's been very difficult. Now, what they have allowed us to do, after one sitting orientation, which they will give just 15 minutes to the library to present all the good things we have within 15 minutes, faculty might decide to invite us to a class to talk to students about resources, and that would only be when they are doing their thesis. You go and talk to them, and they will be like, wow, we didn't know this from year 1. So, in our effort to get a student to know what resources we have, I'm pleading that there should be a curriculum. In this sitting, I will appreciate it if we can come together to help the libraries to build up information literacy curriculum. If you can help us do that, I will be very, very happy. Absolutely. Thank you. And my lady here, she'll be doing a session related to that. When is that? Yeah. Tomorrow afternoon. I just happened to chat with her today, and they're both going to be doing that. So I would sit in on their session, but definitely I'm willing to help you, because I think it's very much needed. And I think librarians can be teachers. I think you should be. So yeah, definitely. Good question. Thank you very much. See, I've drummed up some support for your session. I'll be there tomorrow. Don't worry, I'll be there. Okay, thank you very much for your wonderful presentation. My name is Wisdom Kewu, and I'm from Egypt Japan University of Science and Technology. I want to ask the role of the library or the librarians in our recent world, because I'm taking it from the angle that I'm a postgraduate student, and I've observed students publish papers, research papers, without even stepping a foot in the library. And their papers are published online, and we cite them, we use them in our work. So I want you to really convince me the importance of the library in our recent world. So that's my question.
Thank you. I studied for I don't know how many years. The library was my friend. I loved the library. One of the reasons was because the librarians were so helpful. Anything I asked for, I could ask for something on ants, and they would know exactly where it is. I'd ask for something on making new vegan recipes. They were so knowledgeable. They were so friendly. They were helpful. My library was a space where I could get an empty room and just study. It was such an inviting place. It was open 24 hours a day. So Saturday night, being the sad student I didn't have a date. I would go to the library and I'd stay in there all night. But the library was so welcoming, and that's the first thing. The library needs to be welcoming. Some of the libraries in the UK that I like, you know how sometimes the old was you couldn't bring food and drinks in? They've abandoned that, and I love that. Obviously be careful because they're computers, but I love the fact that I can bring my food in, I can bring my Starbucks in, and I can do that. You've got to have it to be inviting. You need to welcome people in. But if you are studying, you need to be in the library. When I go to campus and I'm trying to find the library because I have a meeting, I grab a student and I ask them, and I am disgusted when they say they don't know where the library is. I said, what do you mean you don't know where the library is? He said, it's around here somewhere. I said, young man, this is unacceptable. How much are you paying to go to this institution and you don't know where the library is? That's the first place. So for me, the library is where you are going to increase your knowledge. The other place is in the classroom. You're not going to increase your knowledge in the cafe or the student union. The library is the first place. So you have to know where the library is. Make the library a place that you want to go. If it isn't, talk to the librarians and give them your suggestions, and they will listen to you. They're lovely people. So make it an inviting place, and just treasure the opportunity to be there to learn, to expand your knowledge. Please, I want to make a comment, just one. You said students are in their, postgraduate students are publishing. In what journals are they publishing in? Because we have academic journals which are acceptable. Maybe they are publishing, but it may be in a pediatric journals. There are two. We have academic journals that is acceptable, like Sage as a database, but you can still have a journal in Sage. You can still have a journal in Emerald. So if your students, your colleagues are publishing without consulting the librarian or visiting the library, which journals are they publishing in? Do you get it? As far as the library, academic work and research and scholarship is concerned, you cannot live without the library. The librarian is there, as she said, is there to support you and assist you. Our work is to support teaching, learning, research, and scholarship. Most of the librarians are professors. Mm-hmm. It's not just storekeepers, or they are not just there as dropouts. They have the information to help you to do your project work. I work at Accra Technical University, and I'm a faculty rep to Applied Sciences. When I was posted to that place, the students are very happy. They've gone through, there's less stress because I engage them. I organize Zoom meetings for my students. So they know how to access the database. They are not aware that we subscribe databases. They just go to Google as a search engine to get information. But we are in academic environment, and we write academic papers, not any other papers. So if your people have been able to publish papers, ask them, is it in Web of Science or Scopus or acceptable journals? We have so many predatory journals out there, but you have to, as academician, as a postgraduate student, you have to get a qualified journal to publish it. Thank you. Thank you all very much. much For the lecture, mini lecture actually. Thank you very much. So I have to be dictator, so I have to come to close to this long session. Actually, we are behind the time about 50 minutes. So we are hungry. So we are very hungry. Yes, very hungry. We are closing this session. Thank you very much for your attendance and your patience.